Sziasztok! Köszöntök szép mindenkit május 16-án a World Whisky Day alkalmából rendezett Maradj Otthon WhiskyFesztivál keretében, a WhiskyNet szervezésében. Én Csizik Tamás vagyok, a WhiskyNetnél dolgozom, és én leszek ennek az eseménynek a moderátora. Soha nem csináltunk még ilyet, úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy úttörő esemény itt Magyarországon, legalábbis a magyar whisky életben. Nyugodtan kommenteljetek majd az esemény alatt, a kóstolók, a programok alatt, elvileg itt mi látjuk a kommenteket, úgyhogy kérnék szépen egy kis visszajelzést majd tőletek, hogy jól hallottok-e és láttok-e minket. Egyelőre most még csak engem. Azt tudni kell egyébként a közvetítésről, hogy a közvetítés és a YouTube között nagyjából egy olyan 15-20 másodperc késés van, úgyhogy előfordulhat, hogy a kommentjeiteket esetleg később vesszük észre, de az a lényeg, hogy itt látni fogunk mindent. Kolléganőm Reni, ő a Good Spiritben van jelen pillanatban, ő is bekapcsolódik majd a streambe, és írásban fog YouTube-on válaszolni kérdéseitekre. Reméljük, hogy majd egyre többen be fognak kapcsolódni a mai adásunkba, és azt is remélem, hogy többen meg tudták vásárolni a kis összeállított kóstolócsomagokat, és velünk együtt fognak ma kóstolni, illetve legfőképpen a lepárlóknak a képviselőivel. Ha minden igaz, akkor nem csak a YouTube csatornánkon, hanem a Facebook oldalunkon is kint vagyunk, tehát ez az esemény ott is elérhető. Amíg elkezdjük, addig szerintem nagy vonalakban menjünk végig a programon, amit már ti is láttatok. Kettőtől a WhiskyNet kínálatában nemrég bekerült független palackozó, az Adelphi vezetője, Alex Bruce és testvére Anthony Bruce fog bejelentkezni, egyenesen Skóciából, és néhány kérdést fogok nekik föltenni a palackozóról, illetve kicsit beszélgetni fogunk a terveikről és a Magyarországon elérhető különböző kiadásokról. Utána egyből Dublinba kapcsolunk, ahonnan James Kilgannon, a Teelingnek a Distillery ambassadorja fog bejelentkezni, és elő is készíthetitek már majd a Teelinges kóstolócsomagokat. Illetve hát akinek nincs kóstolócsomagja, ők a otthon felelhető Teeling palackozásokat, és együtt tudtok majd vele kóstolni. Mesélni fog egy kicsit a lepárlóról, és úgy a Teelingről, és hát persze a palackozásokról. Majd fél óra szünet következik. 3:44-től Fülöp András kollégánk fog elkolozolni titeket egy körutazásra Skóciába, szinte már általatok is jól ismert Douglas Slang palackozásokkal. Utána szintén egy fél óra szünet következik, és 5 órától Ian McWilliam a Glenfarclastól fog bejelentkezni, akit már a whisky show-król ismerhettek, mert több masterclass-t is tartott, úgyhogy elég sokan találkozhattatok már vele, úgyhogy nem lesz ismeretlen, úgy gondolom a palackozások sem sokatoknak. Majd pedig a délután lezárásaként 4:07-től Magyar Balázs kollégámmal, akivel már ugye élőben is nagyon sokan találkoztatok, illetve a május 8-ai első online kóstolónk alkalmával 4:07-től a füstös viszkik világába fog minket elkalózolni, és itt nem feltétlenül csak Islára kell gondolni, hanem hogy a füstös kóstolócsomagban is volt ugye egy
kis általános kalandozásra fog titeket invitálni. Én arra biztatok mindenkit, hogy kommenteljem. Így tudjuk mi is látni a visszajelzéseiteket. Akkor kezdjük is el. Úgy látom, hogy a gyűbos kommenteket én sajnos nem látom, nem tudom, hogy miért, a Facebookról viszont kívánom bejönnek a kommentek, úgyhogy arra biztatok mindenkit, hogy próbálj meg Facebookon kommentelni. A YouTube-os kommenteket Reni, ha minden igaz, akkor figyeli a Good Spiritből. Azt javaslom, akkor kezdjük is el. Hello, good afternoon. Hello, can you hear me? Yes. I can hear. Great. Okay. Thank you very much for joining to this event today. We are very pleasure to have you here. Yeah, Antonia, we have met before, but Alex, we haven't met before. So hi. Very nice. Very nice to meet you. Okay, we have 25 or 30 minutes here until the next session starts. So let's have a chat about Adelphi. So first of all, you should know that Hungary has a strong base of whiskey lovers, and they value quality independent bottlings. So and we have just introduced Adelphi and Ardemünchen to the Hungarian market, and they are all almost immediately sold out. So everyone knows here the bottlings, but they couldn't buy it here from Hungarian distributor until today or until now. So we are very happy to have Adelphi in our selection, in our portfolio. So we have many viewers here today. We'll not have a tasting today, but have a
I'm having a low deal with me. So, Sponge, yeah, which is a very great bottling. What are you having? Oh, yes. Good. Sorry? Yeah. Is that the second or the third, Thomas? The recent it's one. The new, yeah. It's a Dalyun? The Dalyun, yeah. Yeah. The latest. Right. Yeah. And I'm having a bottle of, 9-year-old Glenfarclas. Great. And this is a tasting sample from the latest Glenelgan, which we're just releasing at the moment. It's great. A refill sherry, 2006 Glenelgan. I hope we will have it here in Hungary. Hopefully. Yeah, because I know that there are some releases which are prepared to ship here in Hungary. So we're very excited about the new releases, including a special one, which we'll talk about later. But first, can you please introduce the company, Adelphi itself? As we all know, it started with the distillery a long time ago in the 19th century. Yes. Do you want to do that, Antonia? Okay. Hello. Hi, Thomas. And I just wanted to start by saying thank you so much to you and everyone in WhiskyNet and Kati for being such lovely, giving us a lovely welcome and for selling out so quickly. And thank you to all your Hungarian drinkers for buying our whiskies. So Adelphi, yes, started in Glasgow in the Gorbals in the 1820s. And so it was known as the Adelphi Loch Katrine distillery because the water was brought in, piped in from Loch Katrine in the Trossachs. And it was the time where the Gorbals was a very poor area and there was no fresh water. So that was one of the reasons for piping in the water. And yes, so it was a flourishing distillery until the 1890s, really, wasn't it, Alex? 1896, really, when we had the Patterson crash, which was two brothers from Edinburgh. Sorry, I'm from Edinburgh. Basically brought down half the whiskey world double-handedly by dodgy dealings. And so during that time, many distilleries were sold. And Adelphi was then bought by DCL, a large company, and neglected, as we say. And there was a horrible moment in 1906 when one of the washbacks collapsed, kind of fell down and knocked down some others as it went and drowned some horses. And a sort of tsunami of warm Adelphi swooshed out into the street, and it was a very sad moment. So the great-grandson of the last owner, who was called Archibald Walker, Jamie Walker, his great-great-grandson, just one great, wanted to keep the name Adelphi going and was very proud of the Adelphi heritage, and so started up. How many years ago now? 20. 1993. 93. Started up being an independent bottler, really. In Edinburgh, so he just bought a few casks and he had a very good nose, and he started really the Adelphi as we know it as an independent bottlers, and it's thanks to him that we have the labeling that we have, and all basically the whole packaging is his brainchild. And I know some people don't like the labels because they're very small, but we say that brings people closer to the bottle, and also that you can see the color much more clearly through. And so he started up with his grandmother's, a loan from his grandmother, who said, I'll give you some money, but only if you make me some nice blend, not that horrible cask strength whiskey that you like. so the blend that we have with the Dancing Man on it, that was for Granny. That was his Granny's dram. Oh no, here's Norbert. Yeah. Yeah, he's here. Yeah. It's largely thanks to Norbert that I've discovered you guys. So a big thank you, and he's going to get a nice dram after lockdown. So yes, sorry. So where were we? And then so that's how Adelphi selection really started. And then Alex, do you want to take over from that side of the story? The company changed hands in 2003. It sold to two Scotsmen from the West Coast, and one of them in particular had gone to try and find a cask for himself to just basically have in his house, all the bottles.
and he ended up pretty much buying the company straight away. And he got his neighbor to come in with him, so 50%. So they bought it, but they didn't have a clue what to do with it. So I just happened to be in the right place at the right time and was offered the job of taking it on. We had, from memory, 3 casks. We had a Springbank 1969, a 15-year-old Tamdhu, and I think a Kulila as well, maybe an 18. Wow. So that was it. And it was in probably, apart from the UK, probably 4 or 5 different countries. So my job was just to start buying stock, continuing the very stringent and strict selection process that Jamie had always done, and continuing with the help of Charlie McLean as my mentor, if you like, and basically just jumping on a plane and visiting as many new markets as we could supply. Probably the scariest moment was, so having started in September 2004, I think in February 2005, I would find myself in the Rockefeller Plaza in New York, pretty much heading up to the top floor of the building, the Rockefeller building, to meet our existing US importer, who had a fair reputation. If you were a hotelier or a restaurateur or whatever, and you wanted to buy some of his wine imports or Adelphi, you had to persuade him that you were good enough. So he very much, anyway, he had lined up 6 or 7 blind samples on his desk, and he welcomed me in. He shook my hand and he said, "If you can choose the Adelphi from those samples, then we continue in business." And luckily, I did. So but no, it's been fantastic, and we hit the ground running. Single malt as a category took off, and demand increased very, very quickly, but supply began to level off a bit, and we kind of reached a crossroads in 2008 where we had to think about what to do next. Yeah, that will be my next question. Arriving to the present times, how did the idea of establishing a distillery came? So yeah, I mean we had and when. So it was 2000. I think it was 2008. I can remember that it was a board meeting up on the West Coast, and I remember presenting to the board and saying, "Look, we've done all these sales, but I can't get any more stock, so I don't know what to do." So they said, "Well, how about thinking, out of the box?" And I said, "Well, we could either start filling casks like other larger independent bottlers, Gordon MacPhail, Douglas Lang, etc. We could start filling casks from birth and bringing them on. The problem with that is we're going to still have a gap of maturation before sale, and it's quite a lot of money to invest. Second option is to try and buy an existing distillery, and the third option would be to build one." And we ended up taking the third option. And we are very happy with that, actually. Well, it was an incredibly kind of a very different situation, and it took me at least 3 years of work, not just here in Scotland, but also when I was traveling around the world looking at other distilleries as well, and just to try and get an idea of what we wanted to do and how to do it. So yeah, it was really exciting times. Yeah, and how are you both in these hard times? How's the distillery going nowadays? Did you stop production in the last few months, or you had a skeleton staff? So we have 2 different sites. We have the distillery in Ardnamurchan, which is a very, very remote place on the West Coast. Yeah, it is. And we have all our bottling and our main office down here in Fife, so about half an hour north of Edinburgh. So the distillery, as I'm sure you're aware, it takes at least 10 days to close a distillery. You have to distill off everything you have fermenting. So you have to stop mashing and then run the process all the way through. We also had we had an obligation to supply our local farmer with enough draff for his cows
who were carving at the time. So we made sure that everyone was safe, but we began to run it down at the end of March. And we stopped production in the middle of March. We are hoping to come back in at the end of June. One of the hardest things is when you have your own warehousing and you're traditionally racking on what we call the stows or the stows, 3 high and a dunnage. You need at least 2 people to do that, and they have to work quite closely together. Everything else is fine. You can have a stillman operating miles away from a mashman, but it's the warehouse where you have to be careful. So we're beginning to work out how to do that. Meanwhile, the bottling is running with a skeleton staff. We're very lucky that we have a father and daughter in our team, and they both live together anyway. So they are allowed to come in and work. And it's never been busier. We are absolutely swamped with sales at the moment. So it's great, but it's we just want to get back to distilling as soon as possible. Yeah, talking about the whiskey itself, Adelphi is well known about high quality bottlings, and my question is, what are the main principles when selecting casks? Adelphi is known about the strict cask selection process. What are the main drivers, what are the main principles when selecting casks? Did you? Should we know about that? Well, I don't really select the casks, although I'd like to. Well, really, it's the main thing is whether we really, really like the cask, to use technical terms. That's the most important thing. And it doesn't really matter where it comes from. It's obviously generally from Scotland, not always. Yeah. What kind of cask, even what age. I mean, the one I'm drinking is the oldest in a line of Glenfarclas. It's the 9-year-old, but we had a 6, 7, 8-year-old Glenfarclas cask, and it was so delicious when we tried them that we just thought, well, let's just bottle them. We don't have such a young whiskey, and they were incredibly successful. They were just, they were wonderful, and they sold out probably quicker than any other whiskey we've ever, I think. And then again, we've had for instance, a 46-year-old Lochside, which was for an example, it was blended at birth, so it was half grain, half malt, and done by that wonderful Canadian Joseph Hobbs, who obviously never lived to see the product, his wonderful product. But it was incredible. It was really dark, and one of the most amazing whiskies that we've done since I've worked with Adelphi. I've got a bottle behind me. Have you? Just there. Oh, the dark one. Yeah, it's like Guinness. So it's really, yes, that. I mean, Alex will tell you probably more finer detail as he tries many samples. We generally reject. We used to. I don't know what the percentage is now. Reject 96% of samples that we're offered. So we're quite fussy, and we don't go for wimpy styles. We go for strong styles for whatever distillery it is, and a good ambassador for that distillery, if you like. That's what we're looking for. Yeah, I mean, as you say, it's a very simple procedure. You need to be able to enjoy the whiskey. It could be a Port Ellen from the best ever vintage, but if you don't enjoy it, there's no point in putting it in a bottle. So it's really exciting when you come across a whiskey that you want to go back to, have another sip, have another taste. Maybe it's opening up, maybe it's developing in the glass, but you really want to go back to it. And over the years, I've only ever, if you like, disagreed once with Charlie on a bottling. Everything else, we've always said, look, that's fantastic. When we find something, let's bottle it. And in terms of how many that is, it depends on the year. It depends on the parcel that we're buying. The only thing that we have changed in recent times, maybe in the last 2 to 3 years, is as we've grown with the distillery, as we've grown with our own warehousing and bottling, we have bought more parcels blind and then done the selection once we bought them. We also know that anything we don't want, we can either leave it to mature more, or we can trade it off to get more stock. So yeah, we're just, the process is just naturally growing, but we will only bottle what we really like ourselves. The best ones. Yeah, I've tasted all the releases we just had in stock. It was a Kolila, a Teeling, 2007, and it was a Ben Rinnes. Oh yeah.
Yeah, and all of them were great. So Which is your favorite? My favorite, it was the Teeling. It was the Teeling. It's interesting. I'm a fan of young whiskies actually, and young independent bottlings. So, but I love this Dalune as well. It doesn't appeal to everyone. You need to like the sherry style, but we find that style really rewarding when you get a good one, and it's very exciting. And the color as well is just superb to see that lovely natural color coming through. Despite it's a very active first fill sherry, it's very fresh and you know it's very fresh and crispy. So I love it actually. Talking about the new spirit, the American new spirit, we have the 2019 AD. What should the whiskey fans know about the new spirit, and can we expect a single malt release in the next few years from American? Everybody is so curious about that. Jonathan, we also have a question from Norbert, which I will display on screen. What does it mean for highly rated in the bottler like Adelphi in new Central European markets such as Hungary? And because everyone focuses on Far East and main European markets, do you guys have a plan for smaller markets to spread the words of single casks and whiskies? I mean, I could take that one just initially. From my perspective, when I was building the company, I came from a wine background, so I was used to dealing with wine importers, wine distributors, and all the rest of it. And I tended to find that we actually did better as a fairly niche company. We did better going into the smaller markets who had a very high regard for quality. So if I give you an example, Switzerland was, up until others caught it up, that was our #1 market in the whole world for a number of years. And it was all because of the team there, the fact that the consumer was prepared to spend on a decent quality whiskey or wine or whatever. So answering Norbert, we don't tend to just go to big markets because we know there's going to be demand. Because we don't have a huge amount of stock, we tend to try and cherry pick the right people and the right audience behind that, if you like. I'm sorry it's taking us so long to get to Hungary, but we're just gradually working our way across. And it was lovely when Antonia came and said, look, that she'd spoken to you guys, and it was a very natural fit for us. And I'm delighted to see that it's hit the ground running over there. Yeah, because whiskey ponds here are improving, so and they love independent bottlings, as I told you before. So they are really excited. They were really excited about the that we will have Adelphi in stock. Okay. So the spirit. Yeah. The spirit. Yeah. Yeah. So that was kind of like I'm not going to say it was a happy mistake. It was it was a method that I wanted to use from the beginning at the distillery, a maturation method to try and speed up maturation just in a small amount of casks to make sure that what was maturing, the style, if you like, was what we were looking for. Because we could have sat back and waited for 5, 6, 7, 8 years for the bourbon casks or the bigger casks to come on and then had an almighty shock. You just don't know. So we bought, I think, 20 or 30 55-litre American oak sherry octaves. So they were American oak casks, but they had been seasoned with sherry, Oloroso and Pedro Jimenez for 2 or 3 years, and they were only 55 litres. We popped our spirit in those, and we kept monitoring it. And within 18 months, it was ready. And not just ready. If we'd left it much longer, it would have been, too woody or too far gone. So we kind of thought, well, what are we going to do with it? We either blend it back into larger casks or let's bottle it. It will be something exciting to show our progression, to show the work in progress, if you like, at the distillery. And we came up with the idea of a vintage-based release. So we started in 2016, and then 17, 18, and 19, the 4 releases. And it grew. The first one sold out overnight, 2,500 bottles. So by 2018, we'd increased it to 5,000 bottles.
and then again in 2019. And every year as we bottled it, we brought in older stock as well as the young stock, and we also brought in larger casks. So if you like, it was a natural progression towards the style of single malt that we hope to have in the future. The name of the bottle was simply AD, which stands for Anno Domini, after the vintage, and also Ardnamurchan Distillery. And we were quite keen at an early stage to get that AD name, if you like, for Ardnamurchan out there, so that people didn't feel threatened by trying to pronounce Ardnamurchan in the future, and they can just say AD. But it was great fun. It gave us a chance to look at the design of the bottle. It allowed me to bring on something very technical called blockchain into the system, to be able to track and trace everything that we do from the field all the way through production. So it really was a stepping stone of our whiskey, both in flavor, but also in the packaging and the product, if you like. Thank you. So can we expect more releases of the new spirit with new vintages? So 2019 was the last one. The last one, yeah. And we are working very hard. If we're ever allowed back into our warehouse or warehouses, we are working very hard to put our first single malt together. The plan is that will release around September, October this year. We may have to be quite clever about how we release it, given the circumstances, but I'm actually very excited about how we could release it in a more modern way, if you like. So yeah, you have to just watch and wait, unfortunately, for that one, but it's coming. Yeah, and I know that other stuff is coming to Hungary very soon, and we should talk about the special release of Adelphi and its Glover. What's the story behind the Glovers, behind this release? What was the idea to vet a Japanese whiskey and a Scottish whiskey together? So because as I know, maybe we'll have a few bottles of the last global release, and the fans are very excited about that. And what was the story behind it? I think I'm doing all the talking here. You're right. It's really your story, so. I just need to get a prop, I think. So, back in 2015, I was approached by 3 people up here in Scotland, and they said, "Look, we've got this guy who was born in Fraserburgh in the 1800s called Thomas Blake Glover. When he was quite a young lad, he went out to the Far East, and he arrived in Japan around the time that the Treaty of Amity and Commerce was signed by the UK and Japan. And basically that allowed for Western civilization and trade between the two countries. So Japan was coming out of its basically a feudal system. It was embracing the West for the first time. And Glover leapt at the chance to be part of this great sort of revolution, if you like. So he initially brought back some very influential Japanese to the UK for university education. And then when they returned to Japan, he had their ear. He basically could demand whatever he wanted. And that allowed him to start up some pretty big industries. He built some railroads, he built some ships, shipyards, what has become Mitsubishi, what's become Kirin Brewery. These were all started by Thomas Blake Glover at some point. His house, which still stands on the hill above Nagasaki, is visited by millions of Japanese school children every year as part of their history, their curriculum. And back in Scotland, no one had ever heard of him. So the idea was, back in 2015, the idea was to create some Scottish products that could take his name and build on that, build the brand, if you like, the Glover name. And we were approached to make a Scotch whiskey called the Glover. And I was fascinated by the story. And I said, look, this is far beyond a Scotch whiskey. This is about Scotland and Japan and the history that we've had together. So let's go and blend an official Japanese and Scotch whiskey. And I say official because it's been done unofficially many times before.
Anyway, I won't. We could be here all afternoon, but what I will say is, legally, it's very difficult to do it here, and we work with our Scotch Whisky Association to find a way of doing it. And basically, that involves us having to blend it outside of Scotland. So our nearest country is, of course, England. So we trundle down in a transit van with 2 tanks of whiskey. We blend it together and we bring it back as a finished product. It sounds very simple, but there's a lot of work that goes on before that. And it's been fascinating blending these international blends, if you like, over the years, whether it be with Japan. We've also done one with India, or 2 with India. We've done 2 with Holland. Really, really exciting. And with Australia as well, in fact. So they're all named after Scots who have been influential in that country over the years. Unfortunately, we can't use any people who have Scottish names because the SWA felt that might encourage people to believe it was a Scotch whiskey, when in fact it's an international whiskey. So anyone who's a Mac can't be used. So Stubber is fine. The first ever bottling was this 22-year-old, which was basically a Longmorn and a Hanyu put together. So two beautiful whiskies. We then went on, we had another 3 with Hanyu. And this latest edition, I'm incredibly excited by, because not only is it with one of my favorite new distilleries, with Chichibu in Japan, but it's also using Ardnamurchan, our own distillery, as a Scottish element. And our long-term goal is to use Ardnamurchan as the base for these international blends. Yeah, it's interesting. It's a pioneering one, we can say, and I hope we will have it here in Hungary as well. A few bottles. We have a message from Kati. Hi, Kati. She's watching us. Kathy, very nice to meet you. Yeah. So she's watching us. So that's really nice. Yeah. Thank you. Hello, Kathy. Okay. Okay. So we know that the future is the single malt release, which we are waiting for. And as a last question, I'd like to have a few words about the private stock blend, because I think this is the bottling which our fans, the Hungarian whiskey lovers, they don't really know a lot about the blend, the private stock blend. What's the story behind it? You can definitely take that, Antonio. Well, as I said earlier, it was really started for Jamie's grandmother, for a nice blend for her. It's really, so as most blends, half grain, and then the rest is it's a secret recipe. It's made for us, so we can't divulge it, of course, otherwise we'd have to kill you. Yeah. But it really has whiskies from around, a little whiskey from the west, a little from the Highlands, a little bit from Speyside, or mixed. It's a lovely, as far as I'm concerned, it's a lovely early evening dram. So you'd come back from a long walk and have a plate of smoked salmon. It's a little bit, tiny bit smoky, because one of the West Coast ones. It's very mellow. It's a really elegant dram. And if people shy away from the word blend because they want to try something more exciting, it's a quite decently priced blend. I mean, here around in the UK, I'm not sure about Hungary, but it retails at about £22. You know, it's a decent price for a really good blend, and it's as I say, it's something you could start with and then have a nice plate of Hungarian saucisson, and then move on to serious things later. It's I would highly recommend you try it, because I really love it. I always have a bottle at home, and I know many people have it as their staple dram. I know Charlie McLean definitely. Yeah, I would say it's not your everyday blend, but it's your everyday blend, yes. Because it's also a high quality blend. So comparing with others. Yeah. But the fans didn't know a lot about the private stock blend. They didn't try it before, but now we have it. So
Okay. And the yeah. label is our mascot, well, our emblem. So it's Prime Minister Gladstone, who was never known to smile. It's probably the only time he ever smiled. It's drawn from a cartoon from Punch, which is a satirical magazine, where he basically passed a law which allowed whiskey to be duty to be added after bottling, which it wasn't before, which meant that all these distilleries then became legal because it was much easier. And so he's dancing for joy because he's going to be receiving so much in duty. There he is. So he's known as the Dancy Man, and dancing a jig for joy. So he's a very good emblem, as we all like to, a little bit of a dance. Yeah. Okay. As we should move on to the next session, I would like to thank you both of you joining us today, and thank you, yeah. Thank you, Thomas. We are looking for the new release. Szívesen. We are looking for the new releases and the new bottlings, and we are excited. So thank you for joining us. Thank you. Thanks, Alice. Really good to see you. Thank you very much. Bye bye. Bye bye. Goodbye. Köszönjük szépen a Alex Bruce-nak és Anthony Bruce-nak, hogy csatlakozott hozzánk. Hát sajnos az idő rövidsége miatt azért nem tudtunk minden témát és palackozást érinteni, de remélhetőleg a közeljövőben, hogyha majd visszatér minden a normális kerékvágásba, akkor reméljük, hogy majd egy élő kóstoló keretében is hasonlóképpen tudunk időt szakítani majd az Adelphi palackozásokra, mert érdemes. Sajnos egyébként a Good Spirit Bar az még zárva van, és további intézkedésekig ez így is marad, viszont amit tudnotok kell, hogy elvitelre már tudunk koktélokat adni 1 órától, délután 1 órától este 8 óráig. Hogyha arra jártok, nézzetek be, és bartendereink készítenek nektek valami finomat. Én most jelen pillanatban egyébként nem Budapesten vagyok, bízom benne, hogy ott is ilyen szép az idő, mint itt Nyugat-Magyarországon. Haladjunk tovább a programban. Itt van már velünk James Kilgannon, egyenesen Dublinból, aki a Teeling whiskyken fog egy kicsit végigvezetni minket. Hi James, can you hear me? Yeah, Hi. can you hear me? Yeah. Yeah, perfect. I hope the viewers can hear you. Yeah, I hope so too. It should. Yeah, all perfect. Yeah, okay. Thanks for joining us today. How are you? Good. Delighted to be here. Okay. How did you get through the last few months, those hard times? Yeah, it's been tough. Adjusting to working from home and that, but you just get used to it. Okay. Is the distillery working? Yeah, so our distillery, we didn't shut down production, so we're running every single day in Newmarket, but unfortunately our visitor center, so we have a lot of people who come in for tours, trainings, and to taste whiskey and buy whiskey, so we had to shut the kind of front part of the distillery for kind of people off the street, but we're still making whiskey. Okay. So many viewers bought the tasting pack from WhiskyNet, which contains the Trinity, which is the Teeling small batch. Yep. The Teeling single grain. Yep. The single malt. Perfect. And the special one, the Plantation finish, the Plantation rum finish, which all of the bottlings are very popular here in Hungary, and especially the small batch. The whiskey fans love it, and the Plantation rum, it is also a very popular product. It was sold very quickly, but fortunately we could have a few more bottles. Yeah, we've had good success with the Plantation. I know from our staff in the distillery, it's kind of hit.
people either like the small batch and the plantation, and the two go so well with each other as well. Yeah, it's a plantation rum finish, so there must be a Teeling finished plantation somewhere. Yeah. Is it? Yeah, there is. Yeah. Yeah, we work quite closely with Alexander Gabriel from Plantation Rum. So it's part of our Plantation Rum finish was very much as part of our approach of collaboration, just working with kind of like-minded distillers around the world. Yeah, we know him very well because we're working together as we have Plantation in our portfolio. Yeah. So now, okay. So in today's session, we will go through the Trinity and the Plantation rum. What should be the order of tasting? I definitely would recommend like starting on the small batch, just to get a sense of kind of our approach to whiskey, and then we'll go on to the plantation, and then single grain, and then finish on the single malt. I think it's a nice progression of kind of similar and very different flavors. So Yeah. I've read many articles about Irish whiskey boom, and we know that Irish whiskey is on the rise again. We can say that, and many distilleries will open in the next few years or have just started production. And what do you think? What's Teeling's role in today's Irish whiskey market? Where does Teeling positioning itself? Where is Teeling positioning itself in today's Irish whiskey market? yeah, Irish whiskey in the last 20 years has really exploded from kind of only seeing maybe one brand on the shelf to having 10 to 15 different varieties of Irish whiskey. And I think our approach to kind of where we fall into it definitely comes to how we set up our company. So we opened our distillery in Dublin City Centre. So when you think of our distillery, it's not to think of like kind of the countryside or mountains. We're an urban whiskey. So we're in you have 5-minute walk of everywhere in Dublin City. So we kind of very much wanted to look at the past of Irish whiskey. And during like the 18th century, Irish whiskey was the top dog in the world, if you call it, about 60% of the world's supply. And then to go to the 1970s to have up to 2% of the world's supply, it's just a big drop. So we wanted to open a new distillery in Dublin because they all shut down. So we're the first distillery to open up in 125 years. And something we were quite proud of on looking at the history of Ireland and Dublin whiskey distilling. But our approach to kind of our bottling and our whiskey was we wanted to look at the past and look for ideas, but also look to the future and kind of push the boundaries of what people can consider Irish whiskey, so that Irish whiskey isn't a shot at a bar, that we can really stand up to the kind of caliber of what people consider ultra premium whiskies. So like everything we do in our distillery would be focused on flavor. So we will take extra time, extra money, extra attention to make sure that the flavor is right. Because if we don't stand behind what's in the bottle, then there's no point putting it in the bottle. And since we kind of opened, I think we've done pretty well with the Irish whiskey industry. We won World's Best Single Malt. So we're the first Irish whiskey distillery to win it with this bottle here, the 24-year-old. The 24, yeah? Yeah. I have not opened this, and I will not be opening it. Part of my collection. And then we also released the first Dublin whiskey in nearly 50 years. And the 24 being aged in a Sauterne, and then our single pot still being very uniquely aged. It's kind of looking at classic malts, classic pot stills, but then putting that kind of Teeling effect on top of it and putting new flavors out there for whiskey drinkers like yourselves. Yeah, and you have the single pot still. It's Teeling's first from the Teeling's first own distillation. Yeah. We also have it in stock. That's a great one.
very friendly and very lovely whiskey. Yeah, that was a learning experience for us to be able to build the distillery, run the distillery, and then also being Ireland, having to wait 3 years for the whiskey to become of age to legally call it whiskey, but then releasing that in batches. So releasing it as a 3-year-old and then a 3-year-old in a few months, and kind of getting the feedback from people across the world on what did they think of it, and how coming in that journey with us on flavor from batch 1 to batch 2 to where we're at now with having a consistent product that is 3 years old at least and 4 years old at most, to kind of go, whiskey doesn't have to be old to be packed with flavor. Yeah, absolutely. And single pot still, it's a classic Irish style of whiskey. Do you plan to stay on this path to have the single pot still, or do you have plans to experiment, with other kind of whiskies, like releasing a single malt, Teeling single malt on its own from new distillate, or any other experiments? I suppose single pot still is very close to us as being an Irish whiskey distillery, and then also a Dublin whiskey distillery. So we'll always continue with single pot still, our flagship commercial release, and that makes up our core range now. But in regards to other stuff coming out, single malt, we do have plans of releasing certain single malts from the distillery, perhaps some peated variants in the future. Wow. But now that's down the line. See, everything, about 30% of everything we do in the distillery is innovation and experimentation. So we've experimented with specialty malts such as kind of crystal and chocolate malt distillates, both double and triple, and then some other kind of peated variants, different yeast strains, and have those in a lot of casks. So down in the line, we will be kind of trickling out different malt variants and maybe some rye and things like that. Okay. Before we move on to the tasting, can you please tell us a few words about yourself? How did you start with Teeling, and how many years have you been working with Teeling? Yeah, so I'm James, and I actually originally was not in the whiskey industry. I used to be a geologist, but always worked in bars. So I suppose traveling and getting to go to different countries. I lived in Sweden for a long time, so they were very passionate about their whiskey. So I learned a lot there. So after a while, kind of working in bars and working in geology, I ended up coming back home and wanting to work in the whiskey industry. So I've been in Teelings now. I work for a few other companies and bars and whiskey bars, but I've been with Teelings over 2 years now. Back previously when we hadn't even released single pot stills. So it's been an adventure with Teelings to see all of the whiskies that we've actually released. And basically, I like my job basically involves traveling and talking about whiskey, which I'm not doing at the moment. I'm in my sitting room. And basically teaching people. And it's my kind of main aspect to this job, and why I love working with Teelings, is showcasing people, not necessarily the old Ireland, but the new Ireland and the new Irish whiskey, which is kind of breaks the mold of what other people expect from Irish whiskey. Yeah, as we gave the title for today's session is I would say to the Hungarian viewers that it's tradition and renewal, feeling tasting with James Kilgannon. So we use the words tradition and renewal because we think that both of them are present in Teeling's current way of working. So okay, so let's guide us
through the Tasting, yeah. tasting, and as you mentioned, we should start with the small batch. Yeah, so I suppose starting with the small batch, I actually have a dram here already. But yeah, me too, and I'm sure that many viewers also have a drum with them. I always say with our whiskey, the best thing to do with our whiskey is make sure to get a good nose, especially of the small batch, because what's really, really important in high quality whiskey is getting your nose in deep into the glass, because something smells good to you, it's definitely going to taste. And for this whiskey, definitely the nose on it is just so inviting into it. Yeah, what should we know about the small batch? So the small batch is our flagship whiskey. So this would be the main whiskey that we produce. We actually only have 4 products that we consistently make all the time. Everything else is done in 5,000 or 9,000 bottle batches. Yeah. So this is called small batch because everything, like when our approach to whiskey is extremely small batch when it compared to other companies. So we're using about maybe 60 barrels at a time. When you use that small of barrels, you get a lot more intensity in your flavor. So if you're using 1,000 barrels, maybe those unique notes will be spread out and you might not actually get a chance to appreciate them. If you do a smaller batch, you get the flavors to come forward. The consequence to that is a lot harder to balance it out. It takes a lot more control and management. So this is a blended whiskey. So it's our flagship blend. So what's unique about it is actually it's a double blend. It's actually been blended twice. So we take corn whiskey and we take some malt whiskey and we actually age them separately in bourbon barrels. So we're looking at about 6 years in ex-bourbon barrels. So think vanilla, caramel, butterscotch, your tannins, your char. And we like to use those bourbon barrels just to give our whiskey a good kind of foundation to build on. Bring some familiarity when you come up on the nose and people can go, oh, that's something that I can relate to. But then we actually blend it together. So take about 60 barrels of malt and grain and blend it together in a 3-to-1 ratio. But now that's not always 3-to-1. It might be 4-to-1, depending on the flavor. But then we'll actually age it in Central American rum barrels. So primarily Nicaraguan, but also Bermuda, Panamanian, Martinique. So sweet rums. They were sweet rums. You're kind of fruity and sweet and spicy rums, and I think that really comes through on the nose. That kind of rum raisin, absolutely, tropical notes to it. But then what we do then is we actually blend it again. So it's aged separately, blended, aged, and then blended again. So double aging, we can say, So you're looking at about 12 months, but then some casks maybe 6 months, some casks maybe up to 18 months. And you get a lovely rum raisin nose in it, kind of tropicality, and then a lovely spice on the palate. Cilantro. It has a kind of a sweet tone on the palate, spicy and sweet in the same time. Yeah, it's you get that kind of bourbon sweetness from the American oak, but then you also get that molasses kind of tropical fruit sweetness on it. And then a spice that just goes on and on and on, but a very unique spice, very different to your like kind of sherry style spice. Yeah, I love this whiskey. It's a very, very lively whiskey with a lot of energy in it. And something different in regards to Irish blends and also international blends. Is, looking at rum to add in different flavors. And if we historically look back at 18th century Irish whiskey,
there would probably have been a lot of whiskey held in rum barrels. So not necessarily for flavor, they would have just been casks to hold the whiskey. But looking at that now and going, okay, we're going to use some rum, but we're going to use it on a kind of approach of flavor. And people love it here in Hungary, the small batch. It's very popular here. We find a lot of people like drinking it straight, and a lot of bartenders find it very exciting to use in cocktails as well. Yeah, like all bartenders in the Good Spirit bar, they love to use it in cocktails as well. Yeah, it's because that rum spice really comes through. For this, all of our whiskies would be bottled at 46% ABV, so you're a little bit higher. And they're what's known as non-chill filtration. So none of the oils are removed. So if people do want to add in a drop of water, it will become a drastically different whiskey. All of those oils will come out. It will get fruitier. It will get spicier. But then a lot of the dryness will actually disappear from the whiskey. And we're very important to us because we want to give people the opportunity to change the whiskey for their liking. If people want to put a drop or 2 drops in, you want to give them that opportunity by leaving all the oils in. Yeah, a few words in Hungarian, James. Tehát, hogyha haladunk a kóstoláson, ugye James is elmondta, hogy a kóstolás során érdemes egy pár csepp vizet tenni a whiskybe, hogy egy kicsit kinyíljon, picit jobban érezni így az illatokat, kicsit megváltoznak az ízek is, és érdemes egy kicsit megtapasztalni, hogy hogyan változik a whisky, akár ezt jegyzetelni is magunknak későbbre, hogy tudjuk, hogy hogyan változik a whisky egy kis víz hozzáadásával. Okay, I've just told the viewers that what you told us, that they should use a few drops of water and to see, to notice the changes in the whiskey and make some notes for later. Okay, so small batch, flagship release. Thank you. So we can move on to the next one, which will be the Plantation. Yeah, I think you got that there. Yeah. So Plantation, I suppose looking at this, this would make up a part of our collaboration series. So the Plantation would be our kind of search for like-minded kind of distillers and producers worldwide. So we have a large amount of the small batch. So a lot of malt and grain lying in bourbon. So we don't actually always put that into Central American rum barrels and release it as small batch. We actually take a good proportion of it and we use it in either experimentation or we use it in collaboration. So a lot of the experimentation would go into our kind of distillery exclusives when you come into the distillery in Dublin, where we've done a lot of like non-oak species and Irish oak and Hungarian oak. You have a Hungarian oak release, I know, yeah. Yeah, Hungarian oak is massively popular at the moment, especially in our distillery. The staff love our Hungarian oak release. And then the other side is looking at kind of like-minded producers. So we worked with a couple of breweries, such as Galway Bay. We did a stout cask release. We did barley wine and a strong ale. And then Genny's Brewery in Lithuania, we had a Baltic porter and a chocolate porter release. In Finland, we had the Kiro gin cask. Yeah. And then in France, we had Trois Rivières, which would be agricole rum. Yeah, that was awesome. That release was awesome. We had it in stock as well. And also the stout cask and the Galway Bay stout cask and the Lithuanian beer finishes. And they sold, they are all sold out. So, and Connor had a tasting session last year with those releases. So yeah, that was great. They're fantastic. Okay, so sometimes Plantation. Sometimes it's tough for us in the distillery to keep up with what they are, where's what. And what we have now is the Plantation rum release. So this is us working with Alexander Gabriel from Maison Ferrand and Plantation rum.
And the kind of how it came about was whiskey shows. Alex Chasko, our head of innovation, head distiller, basically being at whiskey shows and hearing about Alexander Gabriel, and likewise, and then a good relationship came where kind of our method of production and maturation was very similar to how Alexander wanted to do it. So we started trading casks. So we got 4 different varieties of plantation rum casks. One from Barbados, one from Bermuda, Jamaica as well. I can't think on the top of my head the other one. But to age our small batch blending. And it's from doing the Troy Riviera, doing the small batch, is amazing how much kind of difference there is in rum casks. So when you look at high quality rum casks, whether they're from Nicaragua, whether from Jamaica, how it imparts on the whiskey is very, very special and very interesting to us to see these different flavors that can come. And it's a completely different nose in it. Yeah, absolutely. It's not as I think it's softer than small batch. It has a subtlety of the rum raisin nose, but there's a lot more papaya, your kind of more tropical fruits, figs, and I always get grapefruit on the nose. More fruity. And then just releasing it again in very, very small batches and trickling it out, and kind of giving people who especially would have loved the small batch a different but very familiar style of whiskey. And it's amazing that those 12 months in the plantation rum barrels, how much they put on the top. Yeah. So the base of this release is the same as for the small batch, and then finished in plantation rum barrels. Yeah, plantation rum casks. Yeah, there would be hand selected premium casks. So for the collaboration releases such as the plantation, Alex will go to the warehouse and pick some of the best grain and malt casks, usually around 6 years, and do a very, very small batch of that, and then age them in the plantation rum barrels. How many bottles have been produced? I think off the top of my head, on the plantation, I think it's 9,000. 9,000, yeah. I think it's 9,000. It's either 9 or 10. Yeah. Yeah, so very, very limited release. The kind of joy is we could do this again, release more plantation rum, but our approach to maturation and our approach to aging in very small batches will mean that there will be differences batch to batch. So if we did another plantation release in 5 years, it would probably taste very similar to the whiskey you guys have in front of you, but there will be kind of individuality, a kind of uniqueness to it. And that happens as well with our small batch. Year on year, this is slightly different in character, but always inherently small batch. And is the plantation finished? Is it finished in all those different plantation rum casks? So from Barbados, from Nicaragua, from the other one, and then wetted together, or it is just a release from one style, and the next one will be from another style. So yeah, the best way to look at it is it's a blend of grain and malt and bourbon, and then that's blended together and separated out into those 4 different varieties of plantation rum casks, and then put back together into the plantation rum release that you have in front of you. Okay. So Thank you. Getting all the best bits from those casks. And it's been quite kind of giving with us as well on the release. There's a 27-year-old Panama release from plantation that's aged in Teeling whiskey casks, single malt cask, which is absolutely fantastic.
Wow. I believe Plantation have a sherry, one of our old sherry casks, used to age one of their whiskies as well. With rums, sorry. Yeah. Okay. So the next one should be. So I would say the single grain. Yeah. Single grain. Yep. That's it there. So this is personally out of our kind of Trinity range, our single grain, our single malt, and our small batch. This is my personal favorite out of them. This is so when you're looking at grain whiskey is basically anything that's not malt whiskey, and this is 95% corn whiskey. So 95 corn. Oh. 95% corn, and then a 5% of malted barley in there. Gives a little bit of flavor, but it's primarily just for production purposes. So the easiest way to kind of compare corn and malt, I like to think in my head, is a single malt would be like a heavy stout or a porter, something warming you feel deep down here. A grain is something more like a lager or a vice beer, something that you'd more refreshing style of whiskey. And it's generally not, you don't find a lot of Irish grain releases. People say it's a lacking spirit, it doesn't have character, it doesn't have... It's very underrated or sometimes underestimated. Yeah. So they primarily use grain for the production of blends. So using the grain in it. Grain whiskey is the #1 produced style of whiskey worldwide. Just nobody drinks it because it's in blended whiskies. Yeah. So it was a challenge for us to kind of look at grain and go, okay, how can we kind of prove people wrong and produce a top quality grain whiskey? And it comes down to maturation. So we could have just done what's done before, thrown it in a sherry or put it in ex-bourbon, aged a lot of it up to 10 years until you get the character of the cask and then release it. But we wouldn't have done anything new. So we actually put it in hand-selected Cabernet Sauvignon casks from Napa Valley. And what we found was it gave it that beautiful color on it. It's got a real kind of subtle rosy color on it. That lovely rosy color, but then it's also got it just gives them lovely light berry nose to it. Your kind of red grapes, your red berries, and the kind of short, sweet finish to it. Yeah, it's sweet. No vanilla, no spices. Just all of that kind of tannic wine quality. And it just... It's also one of my favorites from the range. Super light, but bursting with flavor. Doesn't hang around for a long time, but it's really approachable for a whiskey drinker. Not every whiskey has to hang around with flavor for 10, 20 minutes or that kind of long depth of strength. And that some whiskeys can be enjoyable when it's lighter, it's easier, and it's almost refreshing in a way. I know some people in the distillery call this breakfast whiskey. But just approachable whiskey, and it comes down to the marriage between that really sweet and light grain and these lovely kind of tannic and rich and berry fruits and grapes red wine cask. This really creates a balanced product. Yes, it's very often that grain whiskies can show the real character, after long maturation, for example, 20 years or 30 years. So the joy about this is again, a young whiskey. So this whiskey, we're looking at
around youngest whiskey could be around 5 years old, oldest whiskey up to 8 years old. So we're using a combination of first fill casks straight from Napa Valley in California, then second fill casks as well, refill casks that we've used before. And it gives us some kind of consistency from batch to batch, but then it also kind of mellows out the kind of aggressiveness of the grain, because grain whiskey is very quick, but when you mature it in a good way, you get that kind of quick burst of flavor, but giving it that length with the refill casks. Yeah. Yeah. What we got here in the palate? I think is this the sweetest of all the Teeling releases? Yeah, it'd be up there. Probably. Yeah, it would definitely be up there. I'm trying to think of a sweeter whiskey. I've tasted stuff in the warehouse that is sweeter, but I don't think I can tell you which it is. Yeah, but from the Trinity, it's definitely is the sweetest one. Yeah, it's definitely the sweetest one, and it's definitely the sweetest one. And what I love about it is it provides an avenue for people who are kind of thinking about getting into whiskey. It's a safe space. It's not overly in your face. It doesn't have too dominant of flavors that for someone who might be new to whiskey or perhaps doesn't like whiskey, it's somewhere that they can get into it. Start on a grain with good flavor, get onto a blend, and then maybe get onto a malt or a peated style later on. But it's quite versatile. Yeah, it's not harsh, and it doesn't give you a punch in the face. And it's also 46%. Yeah, and that's kind of we'll always bottle everything at minimum 46% or cask strength. Okay, so that was the single grain, and last but not least, the single malt will be the next one. Yeah, so this is my favorite for tastings, for giving people for tastings, because I guarantee every single person who is tasting this is going to get a different flavor. Really? Yeah, it's fascinating when you have a group of people and you're kind of give this out, because people get in arguments with it. It's fantastic whiskey for whiskey societies. And it kind of comes down to, again, our approach to flavor, looking at where can we get flavor from, how can we kind of break the mold of single malt whiskey. So we didn't want to release just an age statement. Go, okay, this is a 12-year-old malt or a 14-year-old malt aged in bourbon, and kind of just put that out there. Wanted to do something new. So what we did is we got this and we put it in about 60 different ex-bourbon barrels for about 8 to 10 years. So then they're basically married together and then separated out into 4 different varieties of wine barrels. So 4 different wine barrels. Yeah, so Cabernet Sauvignon, White Burgundy, Port, and Madeira. And are those wine barrels all from Europe, or also from Napa Valley? All the Cabernet Sauvignon, as far as I know from Alex, he gets them from France. Huh? He may have changed things, but as far as I know, they're all from France. And the Cabernet Sauvignon from Napa is exclusively used for... okay. So using those 4 different varieties. So first fill, Madeira, Port, Cabernet Sauvignon, and White Burgundy as well. And we let that sit for about 12 months up to 18 months. And then marry those together. And then blend them with some 23-year-old sherry cask components. Oh. So youngest whiskies in this, you're looking at around 8 to 8.5 years. Oldest whiskies, you're looking at about 23 years.
23. Wow. So different proportions for them. So you can almost say it's it's a complicated whiskey when you kind of list it out. But the joy about this whiskey when you taste it is I may have sensitivity to the Cabernet Sauvignon, but you may have the sensitivity to the white Burgundy. But then the batch next year, you may be like, oh, the sherry is coming through very strongly on this one. Or you might go back to the bourbon or to the malt. So there's a lot in there for people to really get their noses in there. Let's see. Yeah. We will try this in our tasting sessions. Definitely, it always brings a conversation. I do love it for that. I pick up those oaky flavors. Yeah, there's a good solid foundation of that kind of vanilla, you say that vanilla American oak on the nose of it. And that's what we find with those first fill bourbon barrels. They give us a good kind of foundation and familiarity. Then once you get through that kind of American oakiness, then you start picking up those lovely floral notes and fruity notes of the wine. Yeah, oakiness and sweetness, almost, grape-like aromas. For me, I always get the white Burgundy. So I always White get Burgundy. that kind of minerality, that tropical fruit character to it. I always get on the nose of this whiskey. A lot of people, what we find is a lot of people get chocolate on this whiskey, dark chocolate on the nose. I personally have never gotten chocolate on it, but it's something I find a lot. Me neither. But that's probably got to do with the wine, the sherry, the port, the Cabernet Sauvignon, the association with chocolate. Yeah, it's possible that we all drink different wines. For example, we drink a lot of Hungarian wines, and they are quite different, or they may be quite different compared to the French wines and US wines. So we have different aroma kit in our mind. Yeah, and it very much comes down to, and this is the fantastic thing about traveling and giving tastings to people from different places, is that you always learn something new. Whether or not there's a certain food in a place that people are really prone to. Like in China, everybody gets salt because a lot of the food is quite salty. But it's fascinating to see how people get different notes off whiskey. Yeah, absolutely pick up those, fresh grapes. Interesting. There's a lot of fruitiness on the nose, but it can be difficult to dissect which fruits are which because there's a lot going on. Yeah, it brings, it brings those fresh notes on the palate as well. So I always find that on the nose, you get the solid foundation of oak and a lot of that grapey mustiness, that kind of fruitiness of the kind of yeast of the wine as well coming through. But it's very difficult to separate those notes from each other. But when you taste it, then the fruits come through. And once you come back up to it, you can really get into those fruits and figure out what they were. Like for me, it's just those tropical fruits, your kiwis, your kind of passion fruit. It's very fresh on the palate. I think it's the more complex of the Trinity releases. Yeah, and it comes in waves, so you will always get a different flavor in it. So as you're sitting here with the whiskey, once you come back to it again and again,
I always find that it might get a little bit more fruity as time goes on, or it might get a little bit more floral or sweeter as you leave it in the glass and as your palate gets used to it. And that's what we kind of wanted to give, was a whiskey that was kind of dynamic or vibrant, and also different to the classic malts that you may find out there that just has kind of one consistent flavor that can be excellent. But we wanted to have a whiskey that really kind of evolved and you could get into and really just try and search for those flavors. The grape is dominating for me. After 5-6 minutes in a glass, the grape is still dominating for me. And again, fantastic. So you're getting predominantly a lot of the wine finish on it. Yeah. Any particular kind of, would you say a kind of white kind of style or a redder style? No, I pick up a little bit of yeast here. So oakiness and fresh grapes and yeast. But no tropical fruits for me. Yeah, you definitely there is a good amount of yeast coming through on it. That is something that Alex, our master distiller, would be very keen on, would be getting those. We're looking at barley and kind of changing the barley, and we can look at the casks and we can change the casks. But what we're doing in Newmarket is we're actually changing our yeast. So when we don't use predominantly distiller's yeast when we distill, we try to look at kind of wild fermentation, but then especially South African white wine yeast when we distill, and then kind of changing our distillation process to really get those fruity, yeasty esters out of the distillate, and that can follow through in the cask. But that's something that Alex, our head distiller, would be very passionate about, would be his yeast strains. I'm very curious about how the Teeling pot still will taste after finishing in different kind of barrels. Yeah. That would be interesting. So far what we've put it in that I can say about would be ex-bourbon, first fill American oak, so virgin American oak. We've done chestnut for it. We've done Portuguese oak. We've also done sherry and then white burgundy as well. So they all would have made up components. But the current single pot still that we have here, this is sherry, virgin oak, and American oak. So married together as well. Yeah, so aged and then combined. Yeah. Okay. There will be more coming out of experimentations of that. Yeah, I'm sure that we can expect more and more experimental releases from Teeling. James, can we talk about a few words about the upcoming releases? Yeah. Is it already public? On today? Yeah. Yeah. So yeah, we can talk about it now. Okay. So in honor of World Whisky Day, we actually released not one but two products at the same time. So our 24-year-old that I have here, the world's best single malt. This actually started off as the 21-year-old. So it was a peated, very slightly peated, about 10% peated, 21-year-old aged in bourbon. And we put that into Sauternes casks and eventually won the world's best single malt, which we were delighted about. And we were looking at where can we go from here. So we actually put it into Sauternes again for another 4 years. So what we have now released is the 28-year-old. 28-year-old, yeah. Yeah, so that would make it about 7 years
thereabouts in Sauternes with that good 21-year-old kind of underlying foundation. So still that kind of, when you think of the Sauternes, it has that fruitiness, that tannins, and those sweetness as well. But then you also have the 21 years in bourbon, which has that sweetness, the tannins, and then also a kind of level of char. And then you have the barley, then the barley with the sweetness and the smoke as well. And the two of them, like all of that comes together in a very dynamic way. It's very special whiskey. Only released today, and it will be trickling out to. It's in Ireland at the moment, but it will be trickling out internationally very soon. I think it's on our own store, and then Celtic Whiskey, I think, are one of them, but it'll be coming out soon enough. Okay. And then we also released the Brabazon 3. So I don't have a bottle of the Brabazon 1. I have a bottle of the Brabazon 2 here. 2, yeah. So 2 different single malts, basically looking at the ethos of doing entire sherry maturation. So Brabazon 1 was 3 Oloroso sherries, 2 hogsheads, and 1 Pedro Jimenez sherry cap. Brabazon 2 was all port. So you're looking at 3 ruby ports, 2 white ports, and 1 tawny port barrel. And they're both about 11 to 18 years old. So we're looking how to kind of move forward from that was to focus on that sherry and that port finish. So we worked with a family bodega in Spain and sourced high quality Pedro Jimenez casks, and now have released 14-year-old 14. And as I know, it's with an age statement. Yeah, which is very unusual for us to put an age statement on something, but this is an exceptional whiskey. I don't have the actual bottle. I just have a little sample here. Unfortunately, I don't have the 28-year-old yet. But we were looking at releasing the 28-year-old a little bit earlier, but with the whole kind of global situation we're in at the moment, it got delayed. So we decided just to release the 2 of them together because we think they're 2 exceptional whiskies, very different, but very Teeling in a way. The Brabazon 3 is, if you think of Pedro Jimenez sherry, it's bursting with your dried fruits, your figs, your dates, your raisins, sultanas, and that really comes through on the whiskey. Can we expect them to be released in Europe as well? Yeah, I'm not. Again, we usually start them in Ireland, and then after a few months, they usually end up trickling out after a few months. They will be, I think they've just hit the shelves today. So the moment, I don't know what the plan is to get them out, because we're looking at how the system is on after COVID kind of thing. Yeah, I've just read the announcement in the last couple of days, so that's why I thought that we should talk about those releases today. Yeah, because I'm sure that we will have here in Hungary as well. So all the fans can try the Brabazon 3. Yeah. It's nice to be able to put out new products and give something back. The one whiskey we did release recently we did release a charity bottling of Irish oak. So we released that through Celtic Whiskey in Ireland, and I think it broke the record for whiskey on auction again. And all the money from that we donated to frontline nurses here in Ireland. Just looking at how can we at least give whiskey out to people, but then also do it for a good cause in the area. Lovely. Once we get back to normal, you could probably expect a few more releases coming down the line. I will say, on regards to the Brabazon on the 28, I know Jack and Stephen will be going live at 7:30 Irish time. So that would be it's 8:30 Hungarian time. Yeah.
today. Yeah. Yeah, so they'll be going live on our own Facebook, and they'll be discussing all things 28-year-old Brabazon 3 and how they kind of got there. To them, it's great to hear it from the makers mouth themselves. Okay, yeah, we hope that everything will go back to normal very soon. Yeah, Both in Ireland and in Hungary too. Okay, James, thank you very much for joining us today and have this small tasting session through the Trinity and with the Plantation rum finish. And I hope, and I'm not saying I'm sure, but I hope that we can welcome you here in Hungary in the near future. yeah, I'd love to get over and see the place and yeah, drink some whiskey over there and drink some try some local food and that. But thanks for having me on this. Delighted to be here and be able to talk about our whiskey and what we do, and delighted to have so many people getting the kits and drinking at home. It's always nice to have company. Yeah. Okay. So thank you very much again, and Sláinte. Sláinte. Okay. So goodbye. See you. See you. Köszönjük szépen James Kilgannonnak Dublinból, hogy velünk volt ma. Most egy kis szünet után folytatjuk, és a program. És ha minden igaz, akkor 3:44-től Fülöp András kollégánkkal egy kis körutazásra indulhattok Skóciában. A jól ismert Douglas Lang Remarkable Malt kiadásokkal. Mi élőben maradunk YouTube-on és Facebookon is, tehát ott lesz a stream, hang nem lesz, és itt a programot látjátok majd, úgyhogy találkozunk egy 4 óra múlva.
Sziasztok! Üdv újra mindenkinek! Volt itt egy kis technikai problémánk a YouTube közvetítésben, és úgy néz ki, hogy most már elhárult, úgyhogy látjuk a YouTube-os kommenteket. Ha minden igaz, akkor itt van velünk Fülöp András kollégánk, és egy kis körutazásra invitált titeket Skóciában a méltán népszerű Regional Malts sorozattal a Douglas Slang tolmácsolásában. Szia András! Hello! Hallasz minket rendesen? Aha, hallak téged. Előbb És, volt egy kis visszhangozás, de most így jónak tűnik. Most jó? Oké. És itt van velünk René is, aki bent van a kóstolóteremben, ami sokatok számára ismerős helyszín lehet. Szia René! Sziasztok, fiúk! Itt voltam eddig is. Igen, és hallott mindent René, és válaszolt a kommentekre is, hogyha minden igaz. Szóval most látjuk a YouTube kommenteket is, és a Facebook kommenteket is, úgyhogy elnézést azért a kis technikai problémáért. Andris, szerintem akkor át is adjuk neked a szót. Oké, hello! Hát akkor köszöntök mindenkit. Remélem, eddig jó volt minden. Finomak voltak a viszkik. És ivott mindenki vizet. Nagyon fontos, hogy figyeljetek a megfelelő vízfogyasztásra is közben. Igen, az is fontos, bizony. Főleg, hogy elválasztjuk az italokat. Na hát igen, Douglas Slang kóstoló. Akkor ugye volt Írország, előtte volt egy kis Skócia, de akkor ezek lesznek ma délután az első skót kortyok. És ugye a Douglas Slang Regional Malt sorával készültem ma. Úgyhogy mit is fogunk kóstolni, nézzük meg. Hoppá! Igen. Itt vagyunk, hát Skócia, és ugye Remarkable Regional Malts, ugye ez alapvetően a skót whisky régiókat mutatja be, ez a sorozat. Ugye a Big Pit-tel indult, ez a legismertebb ezek közül, de azóta már 5, illetve 6 tagúvá vált a sorozat, és így a teljes ilyen whisky régió felosztást be tudja mutatni. Ugye lesz nekünk egy epicuriánunk, lowlandi, alföldi, lesz Timorous Beasting, Highland, Skellyvek, Speyside, és lesz Big Pitünk Isla szigetéről, a Rock Island az most kimarad, illetve van még egy 6. whisky régió, az a Campbellton whisky régió képviseli, a The Gold Runs. Megmutatnám szívesen a térképen, hogy hol van, de pont a Big Pit palack az elfoglalja, úgyhogy ott van egy félsziget, Campbellton félsziget, de most 4 whiskyt fogunk akkor kóstolni. És igen, nem tudom, volt-e már szó ilyen kóstolás technikáról, vagy hasonlóról, lehet egy pár szót akkor ejtenék róla. Érdemes ezeket az italokat akkor most már jó előre kitölteni, én kitöltögettem, hogy egy kicsikét hagy szellőzzenek. Jót tesz a whiskynek, hogyha egy minimum 1-2, de inkább jó pár percet ő szellőzik, mert az alkoholok akkor az ilyen alkoholosabb illatok, ízek, azok hamarabb ugye, távoznak a pohárból, és akkor jobban tudjuk élvezni őket. Amellett meg ugye hát, lehet egy pár csepp vízzel is higítani például ezeket, ugyanis hát mindegyik 46 pluszos, vagy hát 46 fok körül van, vagy fölötte, úgyhogy ezeknek jót tesz, hogy először megkóstoljuk így magába, aztán meg egy pár csepp vízzel kinyitja az italt, jót tesz neki. Jó, ha van hozzáillő poharunk, egy ilyen, mondjuk ilyen felfelé szűkülő pohár az jó tud lenni, összegyűjti az aromákat, és akkor hát mi a szobahőmérsékleten ajánljuk a kóstolást ilyen alkalmakkor, de ugye hát ez alkalom diktálja, hogy mikor, hogy kóstoljuk, majd itt is majd látni fogjuk, hogy vannak ilyen koktél ajánlások, akkor például ugye mehet bele mindenféle egyéb dolog is, akár jég is. Ja, és akkor melyik tétellel kezdünk bizony? Hát az Epicuriannal.
a zöld címkéssel, amin van az a kalapos csávó. Jó? Át is megyek a kommentekre, hogy azt mindig lássam. Oké. Jó, és akkor kezdjünk is bele. Nyugodtan lehet kérdezni Andrástól is egyébként, látjuk mi is a kommenteket. Igen, ti is. Igen, nyugodtan. Úgyhogy legyen interaktív, akár nyugodtan. Reni, te is belekérdezhetsz, szóval, amit nem tudsz, nem értesz. Jó? Na, akkor lássuk csak. A Douglas Lang cég, ugye ők független palackozó, ez az Adelphi is egy független palackozó, alapvetően úgy kell elképzelni, hogy nincsen lepárlójuk, és a whisky szakértők jó kapcsolatokat ápolnak a lepárlókkal, és akkor tőlük megvásárolják a jó hordókat, és lepalackozzák a saját nevükön. Ugye a Douglas Lang is így kezdte, annó még 1948-ban alapították a céget. Ott van bal oldalt lent a főnökség, és a bajszos csávó, Fred Lang, és az ő apukája, Fred Douglas Lang alapította a céget, immáron 72 éve, és hát először ilyen blended whiskykkel mentek, aztán utána, ahogy a piac is változott, egyre inkább a single maltok felé fordultak, és akkor ott a jobb felső sarokban látszanak ezek a single malt palackozásaik, amik ezen a sorozatokban, ez a Provenance, Old Particular, XOP, ezek single caskok is, vagyis egy hordót palackoznak mindig, és mindig elég változatos korjelöléssel kerülnek ki piacra, úgyhogy az is egy nagyon érdekes szegmensük, de amiről most beszélünk, azért 2009-ben kezdődött ez a Regional Malt sorozat, a Big Pit-tel, ezzel, ami maláta whiskyket kevernek, és ugye a Big Pit ugye Islay szigetével kezdődött, és ugye egyre inkább mentek a többi régióba, és egy-egy whisky régiónak a sajátosságait próbálják meg ezáltal bemutatni. És van közben egy nézői kérdésünk, bocsi. Varga Zsolt kérdezi, hogy valamennyire ismert az egyes blendeknek a régiónkénti összetétele, hogy milyen alapmaltokból rakták össze ezeket a blended maltokat. Bizony. Ugye egy blended maltokról beszélünk. Igen, ismertek, és ahol tudok összetét lepárlókat mondani, ott majd mondom is. Úgyhogy az adott nem mindegyiknél teljesen ismert, de a legtöbbnél igen. Ugye valószínűleg ez a lepárló hozzájárulásával működhet, hogy melyik akarja, hogy ilyen lássák azt, hogy blended maltokba is adja a whiskyjét, nem csak saját maga palackozza. Jó, és ugye 2018-ban volt 70 éves, akkor volt a jubileum ilyen összegyűlés Glasgow-ban, ugye Glasgow-i székhelyű a cég, és mi is ott voltunk, ott látszik a jobb oldali képen, ott van Fred Lang, meg mi is Zsolttal és Katival, és ugye a bal oldali képen pedig a Fred Langről beszéltem, ott a lánya, Kara, és valamint Karának is van egy férje, aki szintén igazgatósági tag, ki lehet tippelni, hogy vajon melyik a férje, a kedves, nem annyira mosolygós, de nagyon szimpatikus fiatalember, vagy esetleg a kopasz szőrös. Vajon melyik lehet a férje? Lehet tippelni. Tamás? A piros nyakkendős. Nem. Nem nyert. A Chris Leggett, a Lednek a jobb oldalán, ő a Karának a férje, úgyhogy erről ennyit. Na jó, akkor menjünk tovább. Na és akkor az első whiskyvel kezdjük. Epicurean, ugye ez a lowlandi whisky régió, ez az Alföld, és itt ugye erről azt kell tudnunk, hogy ezek az ilyen könnyedebb ízvilágú maltokat szoktunk onnan megismerni. Hát amikor azt mondják, hogy valaki mondjuk ismerkedik a skót whisky-kkel, akkor gyakran ajánlják neki, hogy az alföldi whisky-kkel kezdje, mert azok általában olyan könnyedebb, füves, ilyen frissebb ízvilággal rendelkeznek. Ugye az Epicureannek is hasonló ízvilága van, ez a kicsit gabonás, árpás,
citrusos mandulás ízvilág jellemzi. Ugye illatra mondjuk megkóstoljuk. Illata is a frissebb. Érződik is ebben hogy nem az ilyen fajsúlyosabb illatok, hanem az ilyen könnyedebb, citrusosabb ízvilág jellemzi. És akkor ízre is, ha megkóstoljuk. Amellett, hogy van ereje, és azért viszonylag hosszú a lecsengése. Füstöt nem érzékelünk benne, viszont ez a ilyen frissebb, ropogósabb ízvilág az abszolút jellemzi. Úgyhogy ez az alföldi régió. Nézzük meg, hogy ott milyen lepárlók is vannak. Ugye hát a leghíresebbek ezek közül ugye az Osantosan, vagy Ohantosan, ami ugye 3-szoros lepárlású whiskyt ad, van a Glenkinchy, ugye Edinburgh-tól nincs messze, akkor ugye a Bladnoch, ami még szintén egy viszonylag ismertebb lepárló, de most azért elég sok új lepárló is nyílt az elmúlt időszakban. Például a Aisha Bay, ami egy gabona whisky lepárlóban található, úgymond egy ilyen nagy telepen, ott is készítenek, akkor az Annandale, illetve van még egy lepárló, ami hamarosan meg fog nyílni, ez pedig a Clusa nevezetű. Ez ugye pedig a Douglas Langnek lenne a lepárlója. És úgy volt, hogy nemrég nyitnak, de kicsit el kellett csúsztatniuk a nyitást, úgyhogy de most a tervek szerint 2020 végén fognak nyitni, és ez ugye Glasgow-ban lesz ez a lepárló, és a Clusa ugye azt jelenti, ez a Gael nyelven, hogy a Clyde folyó, ugyanis a Glasgow-nak ugye van egy folyó, a Clyde, és annak a partján tervezik felépíteni. Úgyhogy ez is majd egy izgalmas vállalkozásuk lesz. Úgyhogy független palackozó, de most már egyre több független palackozó belép ebbe a lepárló tulajdonosi világba. Ő annál is inkább, mert 2019 őszén ők a Strathern lepárlót is megvették, ez egy kisebb ilyen főzde Highlanden, úgyhogy most már van egy lepárlójuk, és lesz majd nem sokára még egy, amit teljesen ők építenek fel az elejétől. Jó. Úgyhogy, és itt az összetételt amúgy pontosan nem tudjuk, hogy micsoda. Úgyhogy az összes többinél majd fogom tudni mondani, mert láttam, hogy Oliver már ott ki is írta, hogy a Big Pitnél mik az összetevők. Itt nem tudjuk pontosan, de a többinél meg fogjuk tudni. Jó. Jó. Ja, igen, és akkor ugye Epicure nevét miről kapta? Hát egy lowlandi epikúreusról van szó. Gyakorlatilag hát egy epikúreus, azt mikor is mondjuk annak az embert, mondjuk azt, hogy az élet nyújtotta örömöket bölcsmértékkel élvező személyt hívhatjuk epikúreusnak, vagyis valami olyasmi, hogy élvezzük az ízeket, amíg lehet, de ne feltétlenül függjünk tőle. Úgyhogy mondjuk azt, hogy a kulturált italfogyasztás filozófia alapját is megtalálhatjuk. Ebben ugye Epikúrosz egy görög filozófus volt annó, úgyhogy az ő követőit hívták elvileg epikúreusoknak. És ugye itt van egy-két ilyen kitétel is, itt van egy ilyen kis jópofa plakát az epikúreushoz, van rajta ez az ember, ez egy glasgowi gentleman, ugye a gentleman kultúra is ezzel próbálja példázni, ami Glasgow-ban mi személyes tapasztalatunk alapján is nagyon erős, de úgy általában véve a skótok azok elég jó fejek, ilyen őszintén gentlemannek, hogy így mondjam.
és nagyon sok fajta jó tapasztalatunk volt ott Skóciában is, hogy mennyire vendégszeretőek tudnak lenni. Úgyhogy itt a plakáton is van egy-két ilyen vicces, vagy félig vicces, vagy inkább komoly ilyen hozzászólás. A cipő többet mond minden szónál, például mondjuk itt ennél elvéreznék kicsikét, akkor a mosoly a legszebb kiegészítő, vagy a jó dolgok azoknak jutnak, akik megdolgoznak értük, illetve a végén ott van az, hogy nem az vagy, amit megeszel, hanem amit élvezel, úgyhogy ezek szerintem elég jó kis ilyen kiegészítői ennek a ilyen gentleman kultúrának. És hát van egy ételpárosítás ajánlat is az összes epikúreánhoz. Itt van például az ilyen házi sütik, amiket az epikúreánhoz ajánlanak, vagy például az ilyen a Skóciában tradicionális ilyen skót vajas sütemények, amiket például ez jól passzol. Úgyhogy mindig is próbálnak minden ilyen regional malthoz adni egy ilyen fajta pluszt, ilyen ételpárosítást. Jó, oké. Akkor menjünk tovább, ha nincs kérdés ezzel kapcsolatban. És akkor menjünk át a következő tételünkre, Highlandi régió. És ugye a Highland azán értelmezve a Lowlanden kívüli összes régió, vagy földrajzilag értelmezve, de itt a whisky régiókban azért felosztjuk több régióra is. Ugye van ez a térképen az a piros négyzet, az a Speyside régiót jelöli, és ott jobb oldalt ki is van nagyítva, hogy ott azért nagyon sok lepárló található koncentrálva. Ugye mi a Highlandet, ugye a szárazföldet értjük, és ott a lilával jelölt lepárlók tartoznak hozzá. És a Timrose Beastie ezt a régiót a maga ilyen telt, gazdag, ilyen mézes, kicsit vaníliásabb, kicsit ilyen édeskés ízvilággal képviseli. Ugye ezek alapvetően a jellemző ízvilág, ami ott megtalálható, de gyakorlatilag minden régióban vannak ellenpéldák. Islay szigetén is van, ami nem füstös whisky, a Highlandi régióban is bőven van olyan lepárló, aki füstös whiskit készít. Itt ugye már látszik is, hogy mely lepárlókból vannak a whiskik, amiből ki van keverve a Timrose. Ugye van a Dalmor, talán az a leghíresebb ezek közül, ugye a szarvasos whisky, mondjuk már elég sok szarvasos whisky van, de a Dalmor az single maltok között ugye egy viszonylag próbálja magát úgy az ilyen luxusabb whisky kategóriába pozícionálni. Akkor a Glengoyne, ami ott van a Lowland és Highland határán, egy gyönyörű lepárló, aki szintén füstmentes whiskyt készít, a Glengarioch, illetve a Blair Atoll, amik kevésbé ismertek. A Blair Atoll az például főleg whiskynek a maláta whisky alapanyagát szolgálja, úgyhogy azonban végzi általában. Az előbb itt egy kérdés, Varga Zsolt, az előbb ismertetett új lepárló első palackozás, hogy mikorra várható? Azt lehet tudni, kb. Milyen korú palackozásokkal jön ki először? A klúsára gondolunk, ugye? Hát ugye még el se indult, úgyhogy ez egy jó kérdés. Leghamarabb ugye kb. 3-4 év múlva, amikor ugye whiskynek lehet majd nevezni az első lepárlásokat, találkozhatunk a lepár. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy fogunk hallani róla. A Douglas Langnek érdeke is az, hogy minél többet beszéljen róla, amíg a whisky ugye egy viszonylag idősebb korban nem ér. Úgyhogy biztos lesznek ilyen
ilyen különleges első palackozások. Hát én szerintem a 4 év múlvára tenném az elsőt, leghamarabb 4 év múlva lesz az palackozás. Jó, ez most ez még a Klusa lepárlóra vonatkozott ugye ez a kérdés. Ugorjunk vissza a Timurous Whisky-re. Jó, és ugye az ízvilága nagyjából, akkor ha kóstoljuk, akkor ezt érezhetjük, hogy például az Epicureannal összehasonlítva kicsivel ugye vastagabb, vagy olyan vaskosabb, teltebb, és akkor ugye ízben a Epicurean az ugye ropogósabb volt, szárazabb vonalon mozgott, ő pedig inkább az édesebb, valami jobban kitölti a szájat. Ez egész, a szájüreget. Úgyhogy alapvetően ez is egy füstmentes whisky. Hát ételpárosítás, pölö például ugye a képen látható, és hát a haggisszal ugye jól párosítható, hozzá is jól illik. Ugye a haggis az hogy jön ide? Egyrészt úgy, hogy ez egy tradicionális skót étel, mondjuk azt, hogy egy hurka, alapvetően birkahúsból, meg egyéb más összetevőkből van, de a mi hurkánkra abszolút hasonlít, és azért is talán jut eszünkbe az, hogy ezzel párosítható, mert ugye ez a Timurous Whisky, meg az egér honnan jön, ez ugye a skótok nemzeti költőjéhez, a skót Petőfihez, mondjuk így, Robert Burnshöz köthető, ugyanis neki többek között volt egy olyan verse, hogy ami egy egérhez írt, az volt a vers, hogy egy egérhez, amiben arról ír, hogy ugye éppen szánt, és véletlenül egy egérnek kiszántja a fészkét, és akkor megesik rajta a szíve, és ellamentál ezen a dolgon, hogy mi törékeny az egér, és úgy vele együtt az ember is, és innen jött ez a Timurous Whisky, ugye ez szó szerint azt jelenti, hogy félős vadállat, vagy bestia, és innen jön a Timurous Whiskynek a jópofok kis állatkája. Ugye a Douglas Tang eléggé ügyes ebben a jó értelembe vett marketingben. Volt például 2016-17-ben is az év brand innovátorra a World Whisky Awards-on, úgyhogy elég jó és szerethető marketinget szoktak folytatni, úgyhogy sok érdekes aktivitás kapcsolódik hozzájuk. Na, és ugye a Robert Burns, ugye a haggist mikor is szoktak leginkább fogyasztani, legtöbbször ugye akkor találkozhatunk vele, amikor január 25-én a Burns Night-okon, vagy Burns Supper-eken, ugye a Robert Burns születésnapja alkalmából ilyen Skócia szerte ilyen összejövetelek vannak, és akkor ott annak van egy ceremóniája, whiskyt isznak, egy-egy ember felszólal, haggist azt hagyományosan esznek, úgyhogy innen is jött ez a haggis. Úgyhogy Robert Burns egy elképesztően népszerű figura Skóciában, mindenütt, ahol skótok élnek, ezt a Burns Suppert meg szokták a világon ünnepelni. Itt Magyarországon is szokott lenni. Lássuk. Igen, illetve, hát hogyha már egér, akkor kipróbálták sajtokkal is. Általában a whiskyk azok amúgy jól mennek sajtokhoz is, de a Timurous Whiskyről is elmondható, hogy sajttal például, ha próbáljuk, akkor kifejezetten jó tud lenni. Érdekes. Jó, és akkor ugorjunk a következő whiskynkre. Ez a Scallywag. Speyside-ról, ugye már említést tettem, ugye ez is Highland, földrajzilag Highland whisky régió, földrajzi régió, de azon belül is van egy rész, ahol nagyon sok lepárló található koncentrált módon. Ugye gyakorlatilag megy az ember autóval, és ahogy
faluról falura belebotlik egy vagy több lepárlóba, és például Dafton, egy kisebb falu, ott például 7 lepárló is működik, úgyhogy ott többek között onnan származik a mortlach is, ott működik a mortlach, amit az egyik összetevője a Scallywagnek. Ugye a mortlachot az egyik legkomolyabb whiskynek tartják a szakértők, elég összetett komplex malt. Akkor ott van a Macallan, ami ugye az egyik legismertebb malt a világon, ugye főleg a sherrys érleléseiről lett híres, illetve a Glenrottis, amit hagyományosan a whisky keverők nagyon szeretnek. Catiságban például az egy blended whisky márka, annak az egyik fő összetevője mai napig. Úgyhogy ebből a 3 whiskyből áll össze a Scallywag, és ami ugye alapvetően jellemzi, az a sherry érlelt maltoknak a sajátosságait ugye hordozza magán, ugye sherry hordóban érlelik. Ugye a Timorous Beastie az alapvetően a bourbon hordós oldalát mutatta meg a skót whiskyknek, itt pedig ugye a másik hagyományosan használt hordófajta, ugye a sherry, amiben látszik, és a színét is, hogyha megnézitek, akkor ez jóval sötétebb, mint az első 2 volt. Ugye a sherry hordóban általában jóval ilyen sötétebb színe lesz, ilyen ámbra színe lesz a whiskynek. Úgyhogy illatra itt is talán a fűszeresség az, ami először eszünkbe juthat. Ez is már azért egy fajsúlyosabb ital, és hogyha megkóstoljuk, ez a fűszeresség egyre jobban kiteljesedik. Vannak kicsit ilyen csokoládés, fekete csokoládés hatások is mellette, meg ilyen gyümölcsösség is, ami sokszor ez a aszalt gyümölcsös jelleg, ez a sherry hordónak köszönhető. Úgyhogy ez is 46%-os, úgyhogy akár egy pár csepp vízzel is ki lehet próbálni, én is most rakok ebben bele. Hát ki kicsit jobban. És talán még melengetőbbé vált az illata. Az íze meg általában ilyenkor, amikor pár csepp vizet rak be az ember, krémesebbé válik. Úgyhogy általában amúgy ami a legaromadúsabb, az, ami a pohárban maradt pár csepp. Akkor megisszuk a viszkit, és akkor ugye már egy másfél órája ott van a poharunkba, és ugye ezek az erősebb alkoholok mind távoztak, akkor utána ez a pár csepp, ami ott marad, az tud a legilyen illatosabb lenni. Úgyhogy ez jó. Néha például egy füstös viszkin, és ott hagyunk egy pár cseppet a pohárban, akkor az még másnap is ugye belengheti az egész szobát ez a füstös illat. Jó, akkor menjünk tovább, hogyha nincs kérdés. Igen, és akkor itt a kutya, egy Fox Terrier, és a Lang családban már nagyon régóta hagyomány, hogy van egy Fox Terrierjük. A most regnáló példányt a Coopernek hívják, és hát mindig vidám az élet látszik a Lang családban, főleg, hogyha viszkit isznak, remélem a kutya az nem viszkit lefetyel, hanem vizet. És ugye nagyon sok jópofa kiegészítőjük van, főleg ugye a Big Pete-tel ismerkedtünk meg, ahol mindenféle plusz ilyen napszemüveg, meg egyéb dolgokat használtunk előszeretettel. Itt ugye apák napja is ugye júniusban lesz, úgyhogy már előre gondolva lesz is ilyen Scallywag kiadásunk, lesz
egy ilyen fekete zokni, ez kerryveges zokni. Úgyhogy ja, és itt van a brand innovátor cím, ott a jobb alsó sarokban. Ugye ez mi is, amikor ott voltunk, több ilyen marketing előadáson is voltunk, vagy ilyen, amin a következő évet vázolták fel, és nagyon-nagyon profi volt az egész. Úgyhogy ezt én tényleg állíthatom, hogy a marketingben tényleg példát mutatnak, és nagyon jól fel van építve nekik ez az egész, a jó értelembe véve. Szóval ez nem mögötte azért van tartalom, van whisky benne, és amellett egy nagyon jó pufa marketinggel meg van támasztva. Jó, hát étel, párosítás, nem meglepő mondom, ugye ilyen csokival, vagy fekete csokival összepárosítva, ugye a rumot szokták sokszor jó minőségű fekete csokival összekóstolni, itt a Scallywagnél is kifejezetten jó hatással tud egymással lenni a két dolog, a whisky és a csoki, úgyhogy de ilyen csokis desszertekhez is kifejezetten tudjuk ajánlani a Scallywaget. Jó, és akkor jöjjön az utolsó whiskynk, ez a Big Pete, ugye ő a leghíresebb, 2009-ben kezdte meg pályafutását, ugye, és hát ez a legismertebb itt Magyarországon is, meg a világon. Ugye füstös, vérbeli füstös whiskyről van szó, és hozzá tudtak találni egy nagyon jópofa csávót, aki kifejezi a Islay szigetének a zordságát. Ugye elég sokat fúj a szél, és ugye ezt is ugye a feje éppen kifújja belőle a lelket is. Úgyhogy de valamit nagyon eltaláltak ezzel, úgyhogy ez azóta is hasít, ez a fajta Big Pete pofa. Ugye Islay szigetéről származik, itt is tudjuk, hogy pontosan mely lepárlókból vannak a viszkik, amiből ki lett keverve. Ardbeg, ugye az egy elég híres whisky, elég sok rajongója van. Ugye a Bowmore, ami egy közepesen füstös whisky, a Caolilla, ami szintén ugye egy ismert whisky lepárló, és ott van ugye a Port Ellen. Ugye a Port Ellen az a gyűjtők körében, meg ugye a vájfüllek körében ugye egy nagyon nagyra értékelt lepárló, 1983 óta zárva tart, és épp ezért nagyon-nagyon egy-egy palack több százezer forintról indul, úgyhogy nagyon nagy értéke van a gyűjtők között, körében, de amúgy meglovagolva a mostani ilyen nagy whisky boomot, ami már azért jó ideje tart, most a tulajdonos, a Diageo újra fogja indítani egy-két éven belül. Ugye eddig csak 30 éve csak egy malátázó van ott, általában a környék lepárlóiba a Port Ellenben csinálják az árpamalátát, és onnan szállítják a különböző lepárlókhoz, de most ezt ugye meg fog változni, és egy-két éven belül ott is újraindítják a termelést. És igen, a Varga Zsoltra válaszolva, igen, bezárt 83-ba, most fog újra nyitni a Port Ellen, úgyhogy már csak a meglévő készletekből tudják lepalackozni, és ebben a whiskyben, a Big Pete-ben is van ebből a ritka Port Ellenből valamennyi. Úgyhogy alapvetően amúgy, ha Big Pete-et kóstolunk, talán kevésbé kifejezetten a Lafroy-nak az a gyógyszeressége lesz majd előtérbe. Itt ugye egy ilyen kicsit ilyen frissebb, fiatalabb, füstös ízvilág az, amit így megtapasztalhatunk. Illatra is, amellett, hogy ugye ott a füst, van benne azért jócskán ez a sós tengeri jelleg, és ugye kóstoljuk. A sósság mellett
van egyfajta kicsit ilyen krémesebb édesség is. Úgyhogy, illetve talán az édes gyökér, vagy a medvecukornak is a kicsit érződnek a jegyei. Úgyhogy ez az Islay-szigeti feeling az abszolút átjön belőle, ugye füst, sósság, tengeri, tengerparti jelleg jellemzi. Ugye Islay-szigetén jelenleg 9 lepárló van. Van ugye még a Bruichladdich, a Kilchoman, ami a 2005-ben indult, a Bannerhaven, ami ugye alapvetően egy nem füstös whisky, és a két leghíresebb a Lafroy meg a Lagavulin, és akkor a 9. az na lássuk csak, melyik is volt a legújabb, az Ardnaho, igen, az Ardnaho, és amúgy még most terveznek még egy lepárot, úgyhogy a Port Ellenen kívül valószínűleg még egy meg fog elkövetkezendő 2 évben nyitni. Úgyhogy most már ezen a kis szigeten ugye egyre több lepárló lesz. Ugye, hát ugye a füstös whisky az hihetetlenül népszerű, úgyhogy nem véletlenül azok a lepárlók, akik hagyományosan nem füstös whiskytől készítenek, azok már a legtöbb kijön füstös whisky vel is, mert ugye elég megosztó ugye a füst, de ugye nagyon-nagyon szereti. Aki szereti, az nagyon-nagyon bele tud bolondulni. Igen, itt mondják azt, hogy a Port Ellennél ugye idén tervezik az indulást, és legelőször egy 12 évessel szeretnének ők előrukkolni. Hát meglátjuk, hogy lehet, hogy hamarabb is ki fognak jönni valami, nem tudom, a Diageo-nak szoktak lenni, vagy a Diageo a tulajdonosa, ugye a legnagyobb ilyen szeszipari cég, akinek azt hiszem 30 lepárlója van csak Skóciában, és ugye ő szokott mindig megjelentetni egy ilyen special release-eket, ahol különböző whiskyket sokszor hordóerősségen palackoznak, úgyhogy ezt is el tudom képzelni, hogy majd valahogy egy Port Ellent majd az első ilyen, mondjuk a 12 éves előtt még valamit fognak majd kiadni, de ezt majd meglátjuk. Jó, akkor igen, és akkor Big Pit, ugye ez egy népszerű dolog, ezt próbáltuk is egy kicsikét itt meglovagolni, és volt nekünk például egy pár éve selfie versenyünk. Annyira jól sikerült, hogy például a Douglasnek a skótok is ezt reprodukálták utána. Ők is csináltak olyan palackozást, ahol ilyen selfie-k vannak, ahol megpróbáltuk arra rábírni az embereket, hogy nagyjából hasonlóan, mint a Big Pit, nagyjából olyan arcot próbálnak válni, úgyhogy elég kreatív megoldások is születtek. Úgyhogy ez például egy nagyon jól sikerült kis promóció volt. A bal alsó sarokban koktél ajánlások is vannak amúgy az original malcokhoz. Ez ugye sour alapú koktélok, az ilyen savanykás, édeskésű ízvilággal. Neközük is a Good Spirit Barban is például ott van, a Tamás mutatja is, hogy a Fizile, ugye a Fizile az egy Islay-szigetén minden évben, májusban megrendezésre kerülő zenei és WhiskyFesztivál, és ott például a Fizile 2019-en ott tele van ilyen kis ilyen selfie-kkel, a palack maga, hogy a doboz, és ugye a Tamás is beküldött egyet, és ő is ott látható az egyik kis képen, ott van. Úgyhogy igen, akkor ott van ugye a koktél, ez a PT Woman, névre keresztelt a Good Spirit Barnak a menüjén is fenn volt a nyitáskor. Akkor ugye itt is van ételajánlás, mi a Big Pit füstösebb, ezért inkább a fajsúlyosabb whiskykethez tudjuk ajánlani, úgyhogy egy jó kerti sütögetéshez, húsokhoz is nagyon jól tud passzolni, és ugye van magyar vonatkozása is,
egyrészt Big Pit Budapest, ez tavaly jelent meg, és ugye ez csak a magyar piacra lett palackozva, a 48%-on, limitált palackozás, illetve kicsit előrevetítve a nagyon-nagyon közeljövőt, lesz majd Big Pit Regional Malts Rubik kocka, 6 oldalán a 6 Regional Malts, majd ha eljön az ideje, a következő hónapban, akkor majd fogunk erről többet kommunikálni, meg akarunk majd vele játékot is csinálni. Úgyhogy a Big Pit látszik, ez egy jó pofa dolog, nagyon sok minden jól ki lehet vele aktázni, de például Glasgow-ban van egy együttes is, a Clanadonia, aki például egy nagyon-nagyon jó pofa ilyen, hát alapvetően utcazenész társaság, és a skódudát például teljesen jól tudják használni. Én általában a skódudát nem vagyok annyira oda, de itt például kifejezetten jól mutat, és én például élőben is hallgattam őket, és nagyon-nagyon jó zenét csinálnak, és ő a Big Pit-et is szokták reklámozni, úgyhogy egy ilyen érdekességgel is összeköthető. Na és akkor itt egy nagyjából összefoglalva az eddig kóstolt viszkiket. Ugye itt egy táblázatban, ugye Epicurean az alföldi viszki volt, Timorous Beast a Highlandi, ugye Epicurean a ropogósabb, ilyen citrusosabb ízvilág, frissebb, üdébb, Timorous Beast a gabonásabb, édesebb, teltebb ízvilág, Scallywag Speyside-ot, az ilyen fűszeresebb whisky típust képviselte. A Goldrons ugye az egy kisebb szériában jön ki minden évben. Ő a Campbellton whisky régiót képviseli, ott van például a Springbank, Glen Scotia, akkor a Rock Island, ő a szigeteki whiskyket képviseli, amúgy ugye ő egy kicsit ilyen enyhén füstös, sós ízvilág jellemzés, akkor ott van a Big Pit, ugye az Islay szigeti füstöt megképezi. Van koktélajánlás is a legtöbbhöz, ugye ételpárosítás is, amit említettem, illetve az, hogy melyik tartalmaz színezéket, ugye egyik sem, ugye a természetes színe ez a whiskynek, ugye amivel szokták eladhatóvá tenni a whiskyt, az sokszor a karamell, ami ugye engedélyezett a whiskyparban, ugye palackozás előtt, hogy kicsit sötétebb színe legyen, ilyen vonzó, életebb színe, ezért sokszor szokták egy kicsit adni hozzá, ebbe egyikbe sincsen, illetve, hogy hűtve-szűrt, egyik sem hűtve-szűrt, nem hűtve-szűrt. Ugye nem hűtve-szűrés az azt jelenti, hogy mielőtt palackozzák, ugye mindig leszokták szűrni a viszkit, és ha nem hűtik le, mielőtt leszűrnék, akkor nem csapódnak ki a száraz anyagok benne, és nem maradnak fönn a szűrőnek, vagy a szűrőn, és sokkal több ilyen természetes aromaanyag marad a viszkiben, és ezért hát jóval intenzív ízvilág jellemzi az ilyen nem hűtve-szűrt viszkiket. Úgyhogy igen, láttam azt, hogy Varga Zsolt, minden régióban feljövőben vannak a füstös kiadások, Campbellton régióban is elérhető füstös kiadás, de Speyside régióban is egyre több lepárlóhoz ki. Igen, ezt említettem is, hogy gyakorlatilag most már a Lowlandi régióban is, az alföldi régióban is, ahol hagyományosan nem füstös viszkit készítettek és készítenek, ott is van már több füstös whisky is. Úgyhogy a Klusa amúgy alapvetően egy ilyen sherrys, nem füstös ízvilágot akar majd képviselni. Igen. Jó, és igen, akció, valóban lesz majd akciónk, jövő héttől lesznek a regional malcok, nem csak az alapverziók, hanem a korjelölésű verziók is, ugyanis ezekből már egyre inkább elérhetőek az ilyen idősebb 10, 12, 15, 21 éves korjelölésű regional malcok is. Úgyhogy ezek lesznek akcióba, és lesz hozzá még pohár is, úgyhogy ezt majd ajánlom mindenkinek a figyelmében. Úgyhogy, ha esetleg nincs más kérdés,
de nyugodtan most kérdezzetek, és akkor még hátra tudok felelni. Úgyhogy nagyjából ennyit akartam elmondani. Remélem, hogy sikerült így bejárni a Skóciának ezeket a régióit, és a különböző ízvilágokat jobban megismerni. Hogyha következő héten ugye lesz ez az akció, utána ugye a Rubik kockával is tervezünk egy aktivitást, úgyhogy, és majd még az év során még szeretnék majd rizsinámalcokból már még kóstolót, és az már lehet, hogy rendes mondjuk fizikai kóstoló lesz, úgyha megteremben leszünk. Reméljük, Hogy így van. ha nincs más kérdés, akkor köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Szerintem remélem, hogy minél többen velünk kóstoltak, úgyhogy egész sokan néznek minket, és köszönjük, hogy válaszoltál a kérdésekre is. Jó, én is köszönöm a figyelmet, és akkor további jó viszkizést. Köszönjük szépen, mi itt maradunk Renével. Szia, Oké. Füli! Hello, hello! Szia! Na, ez szuper volt, nem? Egész megkívántam Nagyon jó. ezeket a regional maltokat. Jó, Még annyit szerettem volna közben elmondani, amit olvastam, hogy friss info, hogy egyébként a Douglas Lane nagy társadalmi szerepet vállal most a Covid idején is, ugyanis minden egyes eladott epikurin árából 1 fontot továbbítanak egy skót egyesületnek, aki segíti társadalmilag és pénzügyileg is segíti a skót kereskedelemben és vendéglátásban dolgozókat. Hát ez egy nagyon szép gesztus szerintem. Ez így van. Szuper, ezt nem is tudtam. Megyünk tovább a programmal. 5 órától Ian McWilliam fog minket végig kalózolni azokon a Glenfarclas alapkiadásokon, amiket a kóstolócsomagban is megtaláltatok, úgyhogy 25 perc múlva találkozunk.
Hello, Ian. You can hear me? Yeah, I can hear you, Thomas. Great. That's great. Spectacular location. Okay. 1 minute to go. I will start the overlay music, and then we can start. Yeah, no problem. Okay. Do you hear me okay? You can hear me okay? It's okay. Yeah, it's fine. Yeah. Renata is also here with us. She won't join to the stream, but she will hear us, and she can answer the comments. No problem at all. Okay. Let's do this. Hello, good afternoon, and welcome back everyone to our live event. Welcome Ian McWilliam right from the Glenfarclas Distillery, spectacular location. Hello, Ian. Can you hear me? Okay. Yeah, I can hear you great. Yeah. And we can hear you as well. Okay, I encourage the viewers to comment. One of the viewers just told me that there's an echo. Am I echoing? You sound okay, Thomas, to me, just a little bit, but everything's very clear at this side. Okay. So thanks for joining us today, right from the distillery. It's amazing, I can't believe it. We'll have a small tasting session today. You're live from Glenfarclas Distillery. I thought I'd do something a little bit different rather than sitting in my office. So amazing. Everything's nice and quiet. A little bit of wind outside, but it's, as you say, it's a pretty spectacular place to spend the next 45-50 minutes. It's sunny. It's very sunny there. It's very bright outside. Yeah, you can see the sun coming in the windows. You can sort of pan around. You'll see 6 stills here at Glenfarclas. You'll see our sample safe, pretty impressive as well. Yeah, we can see the stills. Everything's pretty good here. You can see the stills and the spirit safe and the roof. So we've got, as you can see, we've got fairly large stills. We've got the largest stills on Speyside. So these stills, what you can see, is over 6 meters tall. So quite big. On the side, we've got 6 of these. Very nice and peaceful in here. Very quiet. The production finished yesterday afternoon. During production, it's quite noisy in here. We're the last distillery in Scotland to have all their stills with direct fire. So it's an open fire underneath. So we're very traditional here at Glenfarclas. What is used for the fire? Is it gas fire or coal fire? Yeah, it's a gas fire. Sorry about the crows on the roof. See a little bit of a glare there. But yeah, so it's gas burners. We're fairly manual here at Glenfarclas. So the stillman, the operator, he's got all the input for controlling the fires and things like that. But sample safe, integral. That's where we do all the spirit cuts. We do the sort of heads, the heart, the tails. We collect the finest spirit for our future Glenfarclas. So certainly the most important part of the distillery is the still house. And I'm very proud myself. I'm now in almost my 30th year here at Glenfarclas. Currently, international sales executive, but in my past time here at Glenfarclas, I've been the stillman, the mashman, warehouse operator, assistant production manager. So I spent many hours here in the still house. Working day shift, evening, night shift. So you took part all of the production phases. So you know everything about the distillery and the operation. Many of the viewers may have met you at one of our whiskey shows. We had 9 whiskey shows in the past 10 years. And you had a lot of masterclasses at our whiskey shows, and many of the viewers, I'm sure that many of the viewers know you, but
we have some of them who were not able to take part in one of your masterclasses. So it's a very good chance to taste together with you. Today we're gonna have 4 whiskies. We sold it as a small tasting pack, including Glenfarclas 10 as a full bottle. So we're gonna have the Glenfarclas 10-year-old, the 12-year-old, the 15-year-old, and the 105. It's Cotty. That's correct, yeah. It's Cotty watching here with us. Yeah, so I've got all these bottles. Yeah, so of course I've got all my bottles sitting waiting here as well. So 10, 12, 15, 105. So I'm very happy to, of course, join you in the tasting as well. So hopefully everybody's got their 10 years old. For me personally, I enjoy my whiskey pure. That means without water, without ice. That's my personal choice. Our 10-year-old Glenfarclas. This is 40% alcohol, which is the minimum you get for Scotch whisky. All our whisky is matured in sherry casks, and for me this is a nice introduction to the range of Glenfarclas. Soft, smooth, sweet, little tingle of spice. That is an ideal start to our tasting this evening. Yeah, so I've got my glass in. As I say, I enjoy it pure without adding anything. I do have my little Glenfarclas water jug here as well, so there's no problem in adding some water. I'd probably add that perhaps to our 105 near the end. But for me, as I said, Glenfarclas all matured in sherry casks. It's nice golden sort of amber colour. Almost the colour of our stills here at Glenfarclas. I just realised that as I'm looking at that there. So for me, give the whiskey a little swirl around, have a little nose. Don't spend too long in the glass. Just get an appreciation of the aromas there. For me, there's a little bit of that. Actually reminds me a little bit of the distillery. The aromas we've got here in Glenfarclas. Just so the next door to me here, we've got the mash house, the fermentation area. So you get that malty sweetness in that area. And then again, when the stills are running, sometimes you get little sweet aromas, things like that. How long is the fermentation time during Glenfarclas? Fermentation's minimum of 72 hours. So that's 3 days left there to mature just naturally. It could be up to perhaps 90, perhaps 100 hours. So it really just depends on the natural fermentation process. Upstairs again, in our mash house, we've got fairly sizable, along with complementing the size of stills. We've got a very large mash tun. It's over 10 meters in diameter. Wow. We've got 12 washbacks for fermentation. And I say after that fermentation, with that nice sweet sugary liquid, which is converted into alcohol, and then of course it comes into one of our Glenfarclas stills, distilled. Collect our new spirit, goes into our casks, and 10 years later, we're back in the still house trying the whiskey. So let's have a little try. Yeah. Just spend a few seconds. No, don't take too long. Just 1 or 2 seconds in the mouth. Cover all the different areas and see how we get on. Yeah, I've just let it air a little bit, around 15 minutes. First I picked up cinnamon notes and fruity notes, and then after 15 minutes in the glass, it's more like a little bit spicy and very fresh. Yeah, for me, maybe just a little tingle, a little touch of vanilla perhaps there. So, soft, smooth, sweet, little tingle of spice. For me, very easy drinking. And again, during my travels around the world presenting Glenfarclas, for me, this is an ideal introduction to the Glenfarclas range, also an ideal introduction to single malt whiskey. Around the world, a lot of people are still drinking blended whiskies, other types of spirits, of course. And moving from a blended whiskey or from some other spirits to a single malt whiskey, for me, it's quite an easy sort of step. There's not a big, huge explosion. No, it's not a big, powerful whiskey. It's smooth, elegant whiskey. So quite an easy introduction.
Yeah, absolutely, and it's very popular here in Hungary. The 10-year-old, not only in the bars, but at home. So many people loves it. That's correct. Yeah. Let's have a sip. It's very easy drinking. It's light, very delicate, a kind of maltiness. Yeah, exactly. No, that's exactly what I get as well with the 10-year-old. And I know, as I said, with the sherry cask maturation, as we move on to our 12-year-old, 15, a little bit later, you'll see just see how that develops. There's not a big, huge difference. Just I almost think like stepping stones. So you've sort of started here with age, a little bit more of everything. So the typical Glenfarclas characters there in all our whiskies. So we shouldn't be experiencing any sort of real diverse flavors and things like that. So it's all like one family. Yeah, as we're talking about sherry casks, as I know, you source the sherry casks only from one bodega. Is that right? That's correct. Yeah. So our 100% sherry cask matured. Historically, going way back, the distillery's been established since 1836 legally. It's been in the same family since 1865, and we're right in the heart of Speyside here in the northeast of Scotland. And typical, the style of Speyside whiskies is typically or historically sherry cask matured, so soft, smooth, elegant whiskies. Now, many companies have changed their styles, they're changing different production methods, things like that, but we've stuck to our traditions, still always have been sherry cask matured. Previous 1960s, 1970s was when we really started to focus on our Glenfarclas single malt whiskey. Prior to that, a lot of our production was going to the blended whiskey industry. So when we started to develop the range, the core range, that was done by George Grant, our fourth generation. So looking at options for sherry casks, there wasn't a huge amount of choices. So we're going to sherry importers, the local cooperages, things like that. But in 1989, George made a very good connection with the Martin family in Spain, and they've been our sherry cask suppliers since 1989, so now into our 31st year. So all the sherry casks are coming from the one family bodega. Okay, thank you. So those sherry casks started with you actually because you've been working there 30 years. So yeah, more or less, yeah. So 1990, I joined in 1990. I said when I joined at that time, I was working in a warehouse, filling these sherry casks. There's two different sizes we use. So we get sherry hogsheads, which is about 250 litres, and a sherry butt. They're the large ones, about 500 litres. So I can remember that very well. Going into warehouse number 19, which was just completed. So warehouse 19 was the new warehouse when I joined. And I remember rolling in these casks. And I know some days very proud to be tasting whiskies from some of these casks that I was involved in filling in the very beginning of my career. So when we taste Family Cask 90, Family Cask 1990. Yeah, perhaps I was perhaps the guy who filled that cask or moved it into the warehouse, things like that. And it doesn't seem like 30 years ago. No, it just seems like 5-6 years ago that I was working in a warehouse or now working here in the still house. But time passes very, very quickly. Yeah, it's true. Is the distillery working in these days? Yeah, no, we've been like everyone around the world now. We've been heavily affected by COVID-19. The distillery started producing last week. So the mashing was done. The stills here will be up and running, starting up tomorrow evening about midnight. The guys will come in and fire up the stills. But that's our first production for 8 weeks. So we've been this shutdown period for 8 weeks, enforced by the UK government under lockdown situation. I see. Okay. Yeah. Thank you.
Yeah, so it's not easy, all around. Okay, everything looks the same, but no, on the floor we've got 2-meter marks on the floor. There's sanitizing stations, so a slight change in the way of working. Just to keep all the staff safe. Similar situation in our sales office. We've got 3 people normally in the sales office. George Grant, the 6th generation, my colleague Deborah and myself. And again, we haven't been in the office together for 8 weeks. We've been doing a rota system where I'm in perhaps one day, George the next. You are the tough guys. Hopefully we see better. Yeah, hopefully we can get back to normal as soon as possible. I have a viewer comment here from Peter. Hello Ian, thanks for the 40-year-old at an earlier whiskey show Budapest. Yeah. Yeah, always happy to bring some special whiskies to whiskey shows, things like that. I've been a regular at the WhiskyNet, the whiskey show in Budapest for the last. I missed last year, but we sent out Callum, our production manager, last year. Yeah. But prior to that, I've been at almost every one, I think. So. Yeah. Hopefully, exactly. hopefully we'll be able to meet again this year again in Budapest if all the restrictions are lifted. Yeah, hopefully, because it will be the 10th. Yeah. So digitally. So hopefully everything's back. Yeah. It's in my diary anyway, so I should be there. If it's going ahead, I'll be there. Great to hear that. And of course, I'll be bringing some nice whiskies and doing 1 or 2 master classes, I'm sure. Yeah. Hopefully. So, are we ready to try the 12-year-olds? Yes. Can we say that the 12-year-old is a step further into more complex sherry flavor? We call 10-year-old it's a very good entry-level whiskey to the sherry whiskies range. Can we say 12-year-old is a step up? Yeah, no, I'd say the 12-year-old. Again, when I was sort of talking about the 10-year-old a little bit earlier, and I was talking about the malty sweetness, reminds me of the production process, where a 12-year-old, we're thinking about the sherry cask becoming much more influential. So for me, there's that sort of sherry sweetness, a little bit more spice perhaps. And again, just a little bit more going on around the mouth, a little bit longer lasting flavour. Another reason for that, 12-year-olds bottled at 43% alcohol. So a little bit of extra alcohol, again, just brings out a little bit more flavour. So again, the 12-year-olds here, I said 43%. You'll notice it's in clear glass. The 15-year-old here, which will be coming later, is in brown glass. The reason for that is that all our whisky at Glenfarclas is bottled at natural colour. So with the younger whiskies, now imagine the amount of cask we've got, 10-year-old, 12-year-old, higher quantity we do of 15, 21, 30, 40-year-old. So it's easy to get colour consistency with the young whiskies, a little bit more difficult with the older whiskies. So that's a company, the sort of family decision. We remain 100% natural colour. With the older ages, it's bottled in slightly brown coloured glass because there may be slight discrepancies in colour with the older whiskies. I see. But say 12-year-old, it's a very similar colour to 10. There's not a huge difference in colour there. Nice and bright. I said for me, there's just that little bit more fruitiness there. Just, again, for me working at the distillery, filling sherry casks. Before the guys, the sherry casks come direct from Spain in the truck. They're still a bit moist. There may be 1 or 2 litres of sherry still in that cask, which we're obliged to empty out, of course. We're not allowed to keep that sherry in there. But usually have a little smell in the cask just to check everything's okay. So again, there's much sherry sort of relationship with the sherry cask and the 12-year-old. And looking forward to the tasting. More fruity notes. So I can see 1 or 2 comments. Do we know how many people's in the group? How many people's watching? Do you see that? It's more than 60 viewers at the moment. Excellent. Yeah. Is there any difference between the cask structure of the 10-year-old and the 12-year-old? As I know, the 12-year-old is 100% Oloroso. Is that correct?
Yeah, so all our Glenfarclas now, the sherry casks we're sourcing from the Martin family, it's all 100% Oloroso sherry casks. But again, in our glass here of the 12-year-old or the 10 or the 15, 105. So it's not just one cask, you know, as you can imagine, there's probably about 100, 150 casks to get this bottling. And it's not all first full sherry, it's not just first and second. So we use the casks up to 4 times, depending on the age of the cask, depends on the condition of the cask. So there's a little bit of first full sherry, a little bit of refill sherry, a little bit of third, and perhaps a little bit of fourth full sherry in these whiskies this afternoon. So that's almost like, if you think as this, it's perhaps in a kitchen, you know, creating a fantastic meal. You know, we've got our ingredients as our casks in the warehouse. So it's a balance. Okay, you don't want the first full sherry being too dominant. So it's just a little bit of this, a little bit of that, and then we get a balance, and also we get consistency by doing it that way. So the sherry is not overpowering. Yeah, I think it's absolutely an important information for beginner whiskey drinkers that the core range single malts are kind of wetting of different casks to get the consistency through each batches or through each year. Yeah, and also, you know, for Glenfarclas, you know, a lot of companies, you know, in every distillery in Scotland is basically doing the same thing. You know, we're using malted barley, we're mashing, we're fermenting, we're distilling, and we're maturing. So the basics of Scotch whisky, single malt whisky production is very similar, but there's just small differences right from the start, right to the time it's put into the bottle. And for us, the whisky is fully matured. If the casks are 10 years old, 12 years old, or whiskey 10-year-old, 12-year-old, the whiskey has been in that cask for a number of years on the label. So we don't do any cask finishing, things like that, where many companies will perhaps mature their whiskey, perhaps in bourbon barrels for a certain period of years or months, and then move it into a sherry cask. Or I know in the Hungarian market now, perhaps a Tokaj finish cask is very popular. Yes, but again, absolutely. for Glenfarclas, we don't finish any whiskey. It's all, again, the old-fashioned way, fully matured. Yeah, it's very traditional. Yeah, it's very traditional, old-fashioned way. So I'll have a little taste again. Just hold it a few seconds. The 12-year-old, it's more like more fruity than the 10-year-old. That's correct. No, again, there's just that nice, just soft spiciness for me, just all around the palate here. Nothing burning, nothing. In fact, really nothing. No feeling at all down here. Everything just dancing around in the cheeks, on the tongue. So again, very easy drinking whiskey. For me, it's a classic. This is a classic Glenfarclas. No, it's appreciated all around the world. The 10-year-old does very well in the UK. It's sometimes some markets take 10, sometimes they take 12, but a 12-year-old goes to almost all our markets around the world. It is so one of the products that really creates volumes for us. Yeah, it's that the 12-year-old is also very popular here in Hungary as much as the 10-year-old. We can compare. Both of them are very popular. You could perhaps have 10-year-old for breakfast, 12-year-old for lunch. Yeah. But no, it's really good to be able to do this now. This is only the second sort of live sort of event I've done now since our 8-week shutdown. Modern technology, imagine trying to do this 20, 30 years ago. It's a good thing what this situation brought us, that we can have a lot of contents online, even contents that we couldn't have before, or Yeah. And that's amazing. And especially here now in World Whisky Day, I'm sure there's many people enjoying a nice dram of whiskey around the world today. So it's great to be part of that celebrations as well. Yeah. So hopefully you're all enjoying the 12 years old.
Maybe just talk, as there's sort of people just savouring the 12-year-old again. Now, there's no problem. For me as a fairly experienced whiskey drinker, as Thomas is, as many of you are, now there may be some new people here today to Glenfarclas. And single malt whiskey, it is a big, powerful, even this, we're talking about light, delicate flavours. For a newcomer, sometimes the whiskey is quite overpowering. So again, don't be scared to add a little bit of water to your whiskey. By doing that, you're bringing down the alcohol strength, you're opening out new aromas and new flavours. So just because I'm not adding water, that doesn't mean to say that everybody else must drink their whiskey without water. It is a very personal thing. It's just finding the level that you enjoy. Some whiskies require water, some maybe don't require water. So no, don't be scared to experiment. Even a little bit of ice. Now again, in the summer months coming up, becomes a little bit more warm. No problem putting an ice cube into your single malt. Even being a little bit of innovative, a cocktail, whiskey cocktail, or perhaps a tall glass, a little bit of whiskey, a little bit of soda, nice and refreshing. So there's many different ways to enjoy your whiskies. The 10-year-old and the 12-year-old are very good in cocktails. Yeah, and also if again near the end, we'll be trying the Glenfarclas 105. Again, that's a fantastic base for a cocktail if you want the whiskey to really sort of shine through amongst all the different flavours of the cocktail. It's Peter again, and of course, thanks for the family casks masterclasses. Those bottlings are magical. Yeah, family casks it's something that we introduced way back in 2007, which again, it's 13 years ago, was the initial launch of those. An idea of George Grant, our sixth generation, who decided to bottle 45 casks, all single casks, one from 1954, 1955, right up to 1994. We introduced those officially in September 2007 down in London. Really, we did that just to sort of showcase the ages that we had. Now, whiskies from the 1950s, the 60s, 70s, with no gap years. And we've been very fortunate to continue that right up to the present day. Today, in fact, the initial launch was 1952 to 1994. Today, we're offering 1954 to 2004. There is close to 1 or 2 gaps coming in there. Some years we don't have any casks remaining. But again, family casks, it's a great way to enjoy whiskies from your birth year, from anniversary years, special years, lucky numbers, things like that. So the sales of family casks have really exceeded our expectations and still going strong today. So it's been a fantastic addition to the core range that we've got here today. Yeah, and also we have a special bottling for WhiskyNet. It's a kind of cask selection. It's a single cask. We just introduced last year. Yeah, that's correct. Now again, we're happy to do single cask bottlings now for our importers, for whiskey clubs, for whiskey shows, things like that. Again, I think that's a great thing about Glenfarclas as well. Having this family ownership, we're fairly easy to work with. There's no big hierarchy of different management levels, things like that. So, of course, these things take time. But we do have casks. We've got, at the moment, over 70,000 casks in our warehouse, dating right back to 1953. So, no real problem with stocks for these future family casks or for special limited edition bottlings. Hopefully, because we love them. Okay. So maybe just as people's finishing off their 12 years old, maybe just run through a brief history of Glenfarclas. So now the still house, everything's been here since 1836 legally. The part that you actually see in the background here, so over my shoulder, on the right here, this is number 3 wash still. This was added in 1975 when we expanded production. So the ones, we'll just swing around a little bit. So behind the sample safe is number 2 wash still. Just behind that is number 2 spirit still. So the second set of stills was added in 1961. The third set here, you can see number 3 wash still, number
3 spirit still here, and in front of me is number 1 wash and number 1 spirit. So way back in 1836, what's behind me now wouldn't have been there. So we went through various expansions during our time, but legally established by a gentleman called Robert Hay in 1836. The distillery and the farmland was purchased by John Grant, who is the first, so the founder, Grant of Glenfarclas. Today, the chairman is John Grant, so the same name, but the 5th generation. So it's went father, son, father, son. John Grant lives about 100 metres from where I'm sitting here. So he's living on site. His son George, the 6th generation, he's also living on site. He's about 300 metres from here. And I know that you did live on site as well. I also lived on site now, coming through from production to become the assistant manager. That meant I had to move into one of the company houses. Now I'm 100% sales focused, have been for many years now. This is my 16th year in the sales team, but I still continued to do on call right up until last year. So I was living on site until April last year. I now live 2-minute drive away, so it's about less than 2 kilometers away from here. So I'm still living pretty locally. That's great. So it's great to have the family here. John and George working here daily. George's got a young family, 2 daughters, the 7th generation. A little bit young yet; they're still at school. I'm sure one or perhaps both of those daughters will also come into the company in the future. They will take part in them. One of the last true family-owned, yeah. So I'm very proud to be one of the last real family-owned, family-managed distilleries in Scotland. And great to have these whiskies. We have a question here. Sorry. So perhaps we have a question here. So before Family Cask releases, there wasn't any high age Glenfarclas bottling. Yeah, so I see the question now, it comes up on the screen here. So before Family Cask, we didn't really have a range of single cask bottlings like the Family Cask, but certainly we did bottle some of our older whiskies. I remember bringing a bottle of 1959 out to Australia all the way in my luggage many years ago, back about 15, 16 years ago. And that was a single cask. It was a series that was done for their Germans, the German distributor. So certainly we've done many different single cask bottlings prior to the Family Casks. Out with the Family Casks even today, we did a 60 years old, not a Family Cask, done a really nice crystal decanter. That was done a few years ago. We are working on a Glenfarclas 50 years old. With the current, the situation we're in at the moment, all those projects are on hold at the moment, but we were hoping to introduce a 50 years old this year out with the Family Cask range. So yes, we have been, Family Casks has been around since 2007. Prior to that, we were still offering single cask bottlings, from the 1950s, 1960s, 70s, 80s, and so on. I think that's a good thing about family ownership as well. Now it's quite easy for the family to hold back stocks for the future. Rather than perhaps some of the bigger, perhaps the multinational companies really focusing on selling as much as they possibly can. But for us, we want to sell as much as we can, of course, but it's good to keep back some of these special casks for the future. And the current core range, which has many and only age statement bottlings except the 105, how did this core range formed? I mean, how long we have the 50-year-old and the 17-year-old and 21-year-old? Yeah, so as I briefly mentioned earlier, with George Grant, the 4th generation, so he was chairman when I joined here in 1991, and when he took over the company from his father, also George, the 3rd generation, production levels were fairly small, focusing on the blended industry, and George decided, the future of Glenfarclas will be Glenfarclas single malt, not relying on
blend or selling our spirit for the blending companies. So George decided round about the early 1960s, mid 1960s, let's lay down a range of matured, a core range as we call it. So of course 10-year-old and 12-year-old, that's fairly obvious now, that's of a standard. 15 years old, that was done, we're just about to taste that. It's a family favourite today. It's bottled at 46% alcohol, recommended by George. So when he was doing his little cask samples, first full sherry, refill, mixing together, in his opinion, 46% alcohol brought out the flavours that he enjoyed. That was back in 1968. So we followed that recipe basically from George, fourth generation, right up to present day. The 21-year-old, 25-year-old came along again around about that time. 17-year-old didn't actually come out to about the 1980s. So, and initially the 17-year-old went out to the Asian market, then it went to the United States, and now it's in almost all markets around the world. The 105, we'll talk a little bit more about the 105 once sort of presenting that, but that also came out in 1968, recommended by George. And out with that, our 30-year-old, again, it's been around, really from the beginning of the core range back to the 1960s. The 40-year-old, we introduced the Glenfarclas 40-year-old as a standard core range product, which sort of surprised many people. Normally these whiskies of 30, 40 years old comes in nice wooden boxes, sometimes crystal decanters, things like that. But with the stocks we had at that time of 40 years old, we wanted people to actually buy 40 years old for drinking, not for collecting. So it was standard Glenfarclas bottle, standard label, a standard cardboard tube. They say that was about 10 years ago we introduced 40 years old. Yeah, but it's 100% sure that the taste is not the standard. No, 40-year-old is still a special whiskey. Yeah, we repackaged the 30 and 40-year-old a couple of years ago into nice red wooden boxes. They've ended up the name the warehouse boxes because they sort of replicate our red warehouse doors. But the whiskey's the same. The packaging was upgraded a couple of years ago. Yeah, that's the title of today's tasting we just gave. That was what the red doors hiding. It resembles the red door of one of your warehouses. That's correct. Yeah, so we're quite famous for our red doors. We've now got 36 warehouses here at Glenfarclas, and all the doors are red. The first time we painted the doors was back in 1954, so long before my time, before I was even born, thankfully. But George Grant, it was under his guidance, and many people asked, how did you end up painting the doors red? And he quite sort of tongue-in-cheek, he made a little bit of a joke. He says there was a sale, special offer on red paints. We bought the red paint at a very good price and we painted the doors. I'm not 100% sure if that's true, but it's a good story. Yeah, it's funny. Okay, let's move on to the 15-year-old. Yeah, so our 15-year-old, I showed you the bottle before. It's in the brown amber glass, bottled at 46%. Again, it's just the same sort of combination, each the 10, 12, 15, the 105. It's a slight different combination of first full refill, third and fourth full sherry cask, but it's still a mix of these casks. Might be slightly darker in colour, perhaps the reason of that, a little bit less water. So the more water you add, the lighter your whiskey goes. At 46%, for me, this is quite a rich, rich, full-bodied whiskey, I would say. And the 46%, is quite noticeable, especially going through fairly swiftly as we have in 30 minutes from 40%, 43%, now up to 46%. For me, quite simply, when I taste this whiskey, the aftertaste, the finish as we call it, really is long finish. So for me, it's a very chewy whiskey. By chewy, what I mean, when I taste it, 1 or 2 minutes later, the flavour's still there all around the mouth, which it wasn't really there with the 10 and 12. Our 10-year-old, 12-year-old, fresh, fruity, floral, sweet, a little bit spice, and it's gone. So 15-year-old,
Said it's a family favourite of George, created by George of 4th generation. It's a family favourite today of our chairman John, who's 100 metres from where we are here in the Stillhouse. So certainly appreciated by many, many whisky lovers around the world. So enjoy your 15. Absolutely, it's a favorite here in Hungary as well. I have some friends who started drinking Glenfarclas because of me. So and they all love the 15-year-old and the 17-year-old. Yeah, I see a question here from Joe as well, just popped up, asking if high-end, do you use only sherry casks or other types of casks like bourbon, port, etc.? Fairly simple answer. No, we focus on our sherry casks. We never fill our Glenfarclas whiskies or mature our Glenfarclas whiskies in bourbon barrels. Yes, we do have some port pipes still in our warehouses out here. That's really dating back to the 1970s, 1980s, when we didn't have the real connections with the bodega in Spain. So perhaps at that time, looking at the sherry casks available, yeah, no, we want some sherry casks. No, Mr. McCallum wanted sherry casks. No, Glenlivet, Glenfiddich, probably all looking for some sherry casks from the same suppliers. So perhaps you got some fantastic, yeah, we want some of these first fill sherry casks. The suppliers say, okay, you want these? You have to take some of these as well. So it's nice to have one or two different types of casks. Now the port pipes, usually destined for a single cask bottling or a vatting, maybe one or two casks mixed together. So sherry casks, we've got, I think, a handful of port pipes, not many. Bourbon barrels, no. Wine casks, things like that, no. Someone may come just in a few minutes saying, I heard you did something with Dictador rum recently. So Dictador rum, no, it's one of the rum producers. Quite good, so the owner or the boss, very good sort of friendship with George, or 6th generation. And they did a joint venture. So Dictador sent some of their rum to mature in our Glenfarclas casks. So there's a slight connection there. And we are maturing a little bit of whiskey in some of their casks, but it's a collaboration only with Dictador rum. So it's not something we're looking to do, anything with to change our style or nothing like that. It's just a small collaboration with them. Yeah, so we can't say that we can expect some rum finished Glenfarclas or something like that. Certainly not. No, it's just I think we also there's a cognac company called Hine. Again, the owners of Hine are good friends with John Grant, our 5th generation, the chairman. And we've actually got some Hine casks. We've actually got some cognac maturing here at Glenfarclas in their own cognac barrels or cognac casks, because the master distiller at Hine, or the master blender, he feels that there's a benefit of maturing some of their casks here in Speyside. He comes back every year and he noses and samples and goes back to old historic samples. So he sees a benefit coming from our Glenfarclas dunnage warehouses. Again, that's just a small thing just done with friendship. So we're not going to see a cognac finish or nothing like that with Glenfarclas. I think we're better sticking with the standard 15 years old and things like that. Yeah, it's very rich, very complex. Yeah, so no, it's a 15. It's just really mouth coating, long-lasting finish. Something you can take your time with now in the evening, something like that. Sitting, watching, relaxing. I was just thinking when I'm having a little sip of this whiskey, when I was working here in the Stillhouse, I'm quite sure most people are aware, but we're not drinking whiskey normally here in the Stillhouse. Everything is, all the samples safe, everything is kept sort of under lock and key. So I just felt as I was tasting it, it's probably the first time I've actually had a whiskey in the Stillhouse. So quite a nice little something new to do on World Whisky Day. Yeah. The 50-year-old is much sweeter than the previous ones. Yeah,
Yeah, and for me, it's just that nice, long-lasting flavour. Okay. I see something also from WhiskyNet advertising. You're aware the 15-year-old there. So Yeah. all yes. our products are available now to WhiskyNet. Now we've got a very good relationship. I think for Glenfarclas now, one of the first connections now with whiskey, with WhiskyNet and Glenfarclas. We've been partners from the very beginning. Yes, exactly. Back in 2009, I guess. Yeah, and quite often I know Catty very well, and Catty often comments, "No, I'm the only consistent of brand ambassador that she's had since the very beginning." So it's, Yes. I feel proud to be part of the beginning of WhiskyNet as well, and still there with you guys here today. Yes, and as I know, you participated at the first whiskey show here in Hungary. That's correct. Yes. Again, now the show in Hungary now, it's growing and growing each year. Fantastic venue, and I said earlier, let's hope it can go ahead this year. But we're at the mercy of what happens in the coming months with travels and things. Yeah, hope for the best. Okay, so and moving on to the last whiskey today is the 105, the famous 105, the first cask strength whiskey that was commercially available, and it's the I would say it's the first cask strength whiskey for many drinkers here in Hungary. This is the first cask strength whiskey they buy. Yeah, no, Glenfarclas 105. No, I talked about the 15-year-old as the family favourite. Of these four whiskies we're trying this afternoon or this evening, now for me 105 is my favourite of these four. In fact, it's my second favourite of the whole Glenfarclas entire core range. 21-year-old is my personal favourite of Glenfarclas. 105 is my second favourite. Something that experienced people watching this now, they may actually notice this is in brown glass. Normally our 105 is in clear glass, but the bottle I picked up from our store is actually 75 CL, so it's an American bottling. So that's why it's in brown glass, but it's the same whiskey. It's just what was available in our tasting room yesterday afternoon. It's not 105 years old, of course, that's impossible. The 105 in the label, that relates to the alcohol strength. So the 60% alcohol is 105 British proof. As Thomas said earlier, no, it was the first available cask strength whiskey available commercially anywhere in the world. And so the story behind that, again, of course, it comes from George, our fourth generation. So when George was doing the core range, the 105 wasn't even invented then. But Christmas 1968, the guys who were working here in the still house back in 1968, the mash house, the warehouse, the production team, they got a Christmas hamper, a Christmas gift each year. And 1968, instead of getting one of the standard bottles, George decided to bottle one cask here at the distillery. And it was bottled, the strength was 105 British proof. Taxes was paid, now the duty was paid, of course, which kept it legal. Production staff took this home, enjoyed it, introduced it to their friends. Wow, we've never tasted whiskey like this before. Of course, the guys in the distillery, they were used to this, not the exact 105, but back in the 1960s, it was quite common to actually have a drink of whiskey during working hours. It was almost like an incentive. It was a tolerated part of the product of the industry, not just here at Glenfarclas, but at all the distilleries. Of course, as I said earlier, this is the first drink of whiskey I've had in the still house in my almost 30 years. That's drinking whiskey on site is no longer allowed. But that little seed, that Christmas gift that year, the feedback from the staff, from the people who actually tasted that whiskey, wow, where can we buy this whiskey? So George decided, let's replicate that strength, not just with one cask, but a batch of casks mixed together and don't add any water. So it's a pure product, 100% natural strength,
natural colour, the first commercially bottled cask strength whisky. For me, strong but surprisingly smooth. The way that I enjoy this whisky, again, as a fairly experienced whisky drinker now, what I do, I try to make friends with this whisky. So I don't just take it in my mouth and swallow too early. I hold it maybe 8 or 10 seconds. So really moving it around, chewing the whisky round and round. And by doing that, all the alcohol also develops here in the palate rather than going down here. Again, for the new Glenfarclas people today, or the less experienced Glenfarclas tasters, maybe even add a little drip of water now before you try it. For me, I'm going to try it again. I'm going to try that 8 or 10 seconds, just hold it. You'll find there's almost like an explosion. It's like, wow. Tingling sensations with the alcohol, quite intense, almost like an anesthetic in your tongue, like a little numbness. And once all that disappears, maybe 40 seconds, full of sweetness. So Yeah, that's absolutely. a 105 story. Absolutely. I've just finished the bottle of 105, and it's not as strong as you expect because all the flavors come after the strength. So Yeah, that's correct. the sweetness and smoothness come right after the alcohol. Yeah. So side And note, if you're going to have a go, 8 or 10 seconds, keep it moving. I said for the new people this afternoon, maybe just add just a little bit of water now, 3, 4, 5 drops of water. Have a taste. If you still find it strong, add a little bit more water. Now, going from 40, 43, 46 up to 60 is quite a big jump in alcohol. So have a little taste. So again, just that nice tingle of spice in the mouth, moving up the side here. And for me, there's just that sweet, almost like a toffee caramel sort of sweetness. Again, you can think about the sherry. Some people think a little bit maybe dark chocolate, maybe espresso coffee, stuff like that. So it's a big, powerful whiskey. But again, just with that a little bit of time, I've got no burning sensations here. It's just that mouthful of flavour. I said strong but smooth, surprisingly smooth. yeah, it's somewhere between for me. It's somewhere between the 12-year-old and the 50-year-old on full power. Yeah. When we are talking about age, some of the advanced whiskey drinkers know that there was a time when we had an age statement on the back label of the 105 in the That's past. correct, yeah. So I said now that we've had the 105 consistent. Okay, sometimes in the old days, it was in a tall, clear flint bottle, slightly different label, but the whiskey has pretty much remained at. The most important thing for a Glenfarclas 105 is a 60% alcohol. Sometimes we can get enough casks of the same age, and we can put that age onto the label. The last time we did that was 10 years old, so it was on the back label. Glenfarclas 105 on the back was 10 years old. What we're finding in the last few years, Glenfarclas 105 is really beginning to, the sales around the world are really growing fairly rapidly. It is now our #1 best-selling whiskey around the world, which is great for sales, of course. But as your sales are growing, it means you're using more and more of your casks. So at the moment, the whiskey, our Glenfarclas 105, is between 8 and 10 years old. So there's nothing younger than 8 years old, and usually nothing really older than 10. So during maturation, now what's happening during maturation, you're losing a little bit of alcohol each year. So at 10-year-old, usually whiskey's around about 60%. So if you're trying to do a batch without adding water of 10 years old, you may find that's maybe 59 point something, 59. So you have to add some younger whiskies to bring up the strength. So again, it's a combination of first full sherry, a refill sherry. There's not too much fourth full sherry in there. So it gives it a little bit more extra power, nice dark colour. But it's all done natural. Yeah, we have a comment here from R2G Shandor.
Hi, Ian. Do you see any forthcoming issue of the decreasing availability of sherry casks as the consumption of sherry is getting lower too? No, for us now, we're very fortunate to have this 30 plus years connection with the Martin family in Spain. And no, I get asked this question many times. Yeah, we understand that less and less sherry consumption is going down and down. But the Martin family historically, their focus was on traditional bodega producing sherry, and the excess casks was almost surplus to requirements. Today, with the demand from the whisky industry, the Martin family, they don't only supply Glenfarclas now, they supply many other distilleries in Scotland, perhaps around the world, I'm not sure. But they've completely turned around their business. So now the sherry that they produce, in fact, the wood is actually more valuable than the sherry. So they can see it's beneficial for them to build up their stocks of sherry casks for the Scotch whisky industry. So thankfully, there's no problem with supply. The only small problem is the price of sherry casks is increasing fairly rapidly. But again, we're 100% focused. We will never change. We will remain the same. Sherry cask, fully matured whiskies, the way we've always been. And I said that was thanks to George, our fourth generation, for getting that early connection with the Martin family. Today, John and George, sometimes our production manager, Callum, actually travel out to Spain several times each year, just as a courtesy call. Again, the Martin family, very proud, of course, to let them taste some sherry, see the casks, things like that. So it's a very good, again, family business to family business. It's a real long-term partnership, And thankfully. yeah, thank you very much for answering this. We have another question, the last one from Norbert. Ian, a question for you. Has Glenfarclas ever made peated spirit? Peated whiskey, again, here at Glenfarclas, you can see, it's looking nice and modern at the moment, nice and clean. In the old days, we did our own malting process, with the malt kiln, things like that. So there's probably two answers to this. Yeah, perhaps we made some peated spirit just during the old malting process, just the inconsistencies, things like that. But I'm quite sure that Norbert means, are we producing a peated whiskey? The answer to that is no. I'm quite sure if we introduced a peated Glenfarclas, it would be very popular. But by doing that, we sort of lose the tradition, or we lose the traditions that we've been strict in following for so long. So we've got no intention of producing a peated Glenfarclas, and we haven't done it in the past. Now, we've never bottled a peated Glenfarclas. So hopefully that answers the question for Norbert. Yeah, thank you very much for answering this. I hope it answers the question. Okay, as we are running out of time a bit, as we finish the flight, I would say thank you for joining us today and have this tasting session. And I'm sure that Glenfarclas won't lose the popularity, and it will be increasing. And I hope that we will meet at the Whisky Show this year in November. It will be the 10th Whisky Show. So. Yeah, I think having things like this, this is the only opportunity that I've got to sort of spread the good word of Glenfarclas at the moment is online. Yeah. Okay, I'm working every day in my laptop doing emails, but I think it's great now to get this thing together, especially in World Whisky Day. As you said, we're about 60 people, so listening in, which is fantastic. We can do this anytime now. We don't want to do this every day, but maybe in a few weeks' time, if we still find ourselves in a lockdown situation or no travels, I'm quite sure I'm very happy to do this again, or we can get Callum, our production manager, or we can perhaps get George Grant, our sixth generation, to come and do something similar. So we're very open. That would be amazing. Very happy to present our Glenfarclas to the new people and to our fans. I really look forward to coming out to Budapest, hopefully this year, to the Whisky Show. If that doesn't happen, then certainly next year. And it's a real thank you from me to all the WhiskyNet team for putting this together.
And of course, for getting all the people here on Saturday evening to come and join us, listen to the chat. Fantastic view you've got here behind us. No, it's not a movie set. It is the Glenfarclas that was a great idea to log in from the still house. I was crossing my fingers because we've got no Wi-Fi in the still house. What I've got my iPhone here as a hotspot onto my laptop. So very pleased that 4G is enough strength to get this video presentation done. Yeah. Do you have? Maybe we have two more minutes. Two short questions. Two short questions from Norbert in the comments. Yeah, some good comments there as well. So yeah, actually we finished with 80 viewers. So 80, and 80, and I'm sure that many of the viewers tasted with us. Okay, so here's the first question. What is your policy to sell cask for third parties? And after 13 years connection with Hungarian distributor, do you know any Hungarian words? These are the two questions. Yeah, so it's fairly easy to answer. So our policy, selling cask to third parties, we don't sell any Glenfarclas cask to independent bottlers. There is occasionally a Glenfarclas cask ends up in the market now with independent bottlers, but the whiskey in those casks have been actually destined or sold to blending companies originally. So we don't sell Glenfarclas to any independent bottlers. We're happy to sell a Glenfarclas to our importers now in Hungary, direct to WhiskyNet, things like that. So we keep our Glenfarclas for ourselves with our Glenfarclas label. Hungarian words, not too many. No, I can pick up. I've tasted quite a lot of your palinka, things like that, but I've never really had much time to learn any of the Hungarian language. So looking at some of the food products, some of the alcohols, yes. But speaking Hungarian, that may take me a few more visits. Yeah, maybe in November. We'll get back to this. Okay. Ian, thank you very much for joining again. And enjoy the rest of the day. And let's meet in November at the whiskey show. I will tidy up the bottles here because I don't want to leave these here because the guys are coming in at midnight on Sunday, so I'll do a little bit of tidying up. Early Saturday evening, and I'll go home, and I'm going home to enjoy a nice glass of Glenfarclas with my wife tonight. So again, thank you everybody for joining us today. Thomas, all the team at WhiskyNet. See you all in November, hopefully. Yeah, see you. Bye-bye. Take care and stay safe. Ez jó volt, kicsit ki is mentünk az időből. A következő kóstoló 4-7-kor. Ha már a Glenfarclas nem készít ugye füstös viszkiket, Magyar Balázs kollégánk fog titeket elkalauzolni a füstös viszkik világába, és ugye, mint korábban említettem, ugye nem csak Islay lesz ugye terítéken. Úgyhogy egy kis szünet, most van 6:03 nálam, Balást látom már az adásban, hogyha bólogat és azt mondja, hogy mehet 4-kor, akkor 4-7-kor találkozunk, készíthetitek a füstös viszki csomagokat.
torném itt van. Sziasztok, folytassuk is akkor a mai kóstolást. Utolsóként a füstös viszkik világába fogunk egy kicsit elkalandozni. Magyar Balázs kollégánk tolmácsolásában. Balázs ugye már elég sokan találkoztatok, többen ismeritek is, ugye, és a WhiskyNet első online kóstolóját múlt héten 8-án is ő tartotta. Azt el kell, hogy még mondjam, hogy a most bemutatott viszkik, vagy most kóstolt viszkik, azok mindegyik elérhető nálunk a kínálatban. Erre fontos, hogy felhívjam a figyelmeteket. Illetve a bárral kapcsolatban a további intézkedésekről pedig az oldalunkon és a Facebook oldalunkon fogtok információkat találni, ami biztos, hogy ma este 8-ig még elviteles koktélokat kínálnak nektek a bartendereink. Én úgy látom, hogy Balázs itt van már velünk, és megkérem, hogy integessen. Sziasztok! Hello, sziasztok! Szia Balázs! Hello! Üdv mindenkinek a World Whisky Day, mi ez? WhiskyFesztiválján, online, maradj otthon WhiskyFesztiválon. Milyen a hangulat? Készen állsz, Balázs? Szuper, nálam szuper. Én már elő is készítettem egy Kilhoman Szaneiget. Elsősorban vizet készítettem ki. Az nálam is van. De azt gondolom mindenkinél van. Láttam egy kérdést, hogy Artur G. Sándor kérdezte, hogy ezeket a beszélgetéseket vissza lehet nézni később. Mondom, igen, szóval egyértelműen. Igen. YouTube-on ott lesz, ugye, ahogy a 8. kóstoló is ott van, ez is ott lesz, úgyhogy vissza lehet nézni. Kérdezték már egyébként tőlem is többen, hogy akik ma nem tudtak velünk kóstolni valami miatt, viszont ugye van náluk kóstolócsomag, ők természetesen vissza tudják nézni, és tudják pótolni otthon majd természetesen. Így van. Akkor nézzük is ezt az utolsó szeánszunkat ugye ma. Hát akik velünk maradtak, azok ugye a törzsgyökeres nagy peat fanok. Ugye azért hiába nagyon szeretjük mi is, Tamás is nagy kedvelője, ha jól tudom, a tőzeges viszkiknek sok más mellett. Én is nagyon szeretem őket, mert az utóbbi években az észrevettem magam, hogy inkább a kevésbé tőzeges dolgok jobban vonzanak. Ettől függetlenül persze a masszív tőzegességet is szívesen ízlelem, meg hát abban is lehet tapasztalni olyan fantasztikus ízeket, amik ugye egyediek lehetnek a viszkiparban. Szóval ugye ez egy megosztó dolog, de ettől függetlenül hát rengeteg rajongója van ugye ennek a kategóriának, és hát akkor szervusztok tőzegfanok, kezdjük el a WhiskyFesztiválunknak az utolsó etapját, és ugyebár a tőzeges viszkik világát fogjuk jobban megismerni. Mielőtt még belekezdenénk, úgy látom, hogy van egy prezid, amit én ki fogok itt vetíteni. Mielőtt még belekezdenénk, azt el kell, hogy mondjam, hogy a Balázs sessionjének a végén szeretnénk, hogyha mindannyian velünk maradnátok egy picit, mert egy kis meglepetéssel készülünk, erről majd később, de lényeg az, hogy ne csatlakozzatok ki, ne zárjátok be a böngészablakot, maradjatok itt. És ki kapja a meglepetést, az előadók vagy a vendégek? A vendégek. Ja. Na, be is hívtam a prezidet, tiéd a pálya, Balázs. Köszönöm szépen. Szóval, ugye Skóciába fogunk maradni teljes mértékben. Először majd Skócia északi részén egy kevert maláta viszkit fogunk majd megízlelni, ez a Gernston a Lost Distillery-től. Az Andris kollégám már a mai napon különböző kevert maláta viszkikkel szolgált nektek ugye a Douglas Slang kiadásaiban. Ez egy nem kifejezetten tőzeges viszki lesz ez, viszont egy nagyon kellemes kis induló tétel a füstös viszki kóstolónkon. A második megállónk az Speyside északi része lesz, és a múlt héten is már bemutatott Glenglassaugh torfát fogjuk megkóstolni. Aztán pedig ugye Tamás mondta, hogy nem csak Islay-szigeteki viszkiket fogunk ízlelni ma este, de azért a kóstoló 50%-a az Islay whisky lesz, és a utolsó két tétel a Kilhomannak a Mahir Bay kiadása, illetve a Szené kiadása szintén a Kilhomannak. Ezek már azért masszív ilyen 40 ppm körüli füstösséggel bíró viszkik lesznek. Szóval a könnyedebbtől megyünk a masszívabb felé. Én is figyelem majd a kérdéseket, hogyha bármi jönne, de gondolom Tamás is árgus szemekkel nézi őket, és akkor majd válaszolgatunk. Tamás, te velem kóstolsz,
vagy Én egy Kilhomasanéget töltöttem ki magamnak, én ezzel fogom tölteni itt a kóstolót vele. majd visszafele fog haladni. Itt van is egy kérdésünk egyébként már, hogy melyik kategória tekinthető kissé füstösnek, a 20-30 ppm? Ugye, 30 ppm az amúgy igen, azt mondanám rá, hogy az egy ilyen. Mondjuk a 20-30 az már így bele-bele csap szerintem az ilyen médiumba, sőt erősen belecsap a médiumba, hogyha abba gondolunk bele, hogy az artbag, klasszikus artbag kiadások, mondjuk a 10 éves, az ilyen átlagosan ilyen 50-55 ppm szokott lenni, akkor azért az már erősen tőzegeltek. Sőt, még a Lafroigot is erősen tőzegeltnek, meg a Kilhomant is, ami ugye 45 környékén mozog, szóval azért a 20-30 az már bőven a médium. Mondjuk az Arannak van egy Mushroom kiadása, az 20 ppm körül van, régen még kevesebb is volt talán, ilyen 14 talán, na azok az ilyen belépő kategóriák. A Gersonról nem tudnám nektek megmondani, hogy hány ppm körüli, mert erről nem szoktak ilyen adatokat közölni, meg ezzel a ppm számmal is szoktak vitatkozni, hogy mikor mérik, hol mérik, hogyan mérik, stb. Szóval ilyen parázs vitákba én nem mennék bele. Ezeket az adatokat, hogy mihány ppm-es különböző leírásokban, illetve blogokon lehet utolérni. De kezdjük akkor az első tételünkkel, a Gerstonnal, ami számomra egy eléggé kedves tétel. Én szeretem már, hogy az első 2 diában megítatni az embereket, hogy mindenki lenyugodjon egy picit, hogy itt lesz kóstolás is. Szóval, ha valaki nem kóstolta volna még a Gerstont, ugye ez a Lost Distillery-nek az egyik terméke. Maga a Lost Distillery az hasonlóan, mint a Douglas Lang, amiről ma már volt szó, egy független palackozó lényegében, ugyanis ők sem gyártanak viszkiket, hanem kizárólag vásárolnak és házasítanak. Ugyanis azok a termékek, amik a Lost Distillery-től kijönnek, azok réges-régen, mondjuk a Gerston lepárló esetében már ugye 1882 óta nem gyárt, és teljes mértékben ugye kifutott széria. Ugyan még 1914-ig lehetett a piacon találni kiadásokat, viszont 82 óta a lepárló hivatalosan is megszűnt. Ha megmozgatjátok a pohárban a viszkit, ugye lehet látni, hogy eléggé kis világos színe van az italnak, szóval ez egy hagyományos, amerikai használt bourbon-hordós érrelésten esett át ez a viszki. Maga az ital amúgy 12 és 15 év közötti maláta viszkikből van házasítva, és az illatában már egyből érezni egy ilyen nagyon kellemes, hát nekem ilyen szőlős beütése van az italnak, egy ilyen nagyon könnyed kis gyümölcsösség, viszont az az enyhe kis tőzegesség, ami miatt betettem ebbe a sorba a legelejére, már ott van. Nem túl erősen, mint mondjuk egy Islay-szigeti vagy egy masszívabb felföldinél, viszont érezhetően hangyányit már jelen van ott a háttérben. Jogos a kérdés, hogyha nem marad fönt már ugye 1914 ugye, után palackozás, akkor hogyan tudják ugye megcsinálni ezeket az italokat. A Lost Distillery egy nagyon, nagyon jól működő levéltáros csapattal dolgozik együtt, akik különböző leírások, kóstolójegyzetek, utazási jegyzetek alapján összeszedik az információkat. Egy másik csapat ezeknek az információknak a birtokában összeállítja azokat a lepárlókat, azokat a malátaviszkiket, összeszedi azokat a malátaviszkiket, amikből ezeket az ízvilágokat ki lehet házasítani. Majd egy csapat ugye ezt meg is csinálja, ezt a házasítást, végül egy szakértői brigád leteszteli, és a leírások alapján számozza, mint látjátok ezen a palackon is a 88-as számot kapta, 100-ból 88 pontot kapott a szakértői brigádtól, tehát az akkori leírások alapján 88%-os sikerben sikerült a Gerstont visszaadni a mai embereknek. Ez igazából egy nagyon érdekes kezdeményezés, és szerintem egy nagyon izgalmas szegmense a whisky-iparnak, azon túl, hogy ez egy tulajdonképpen a független palackozóknak is egy olyan válfaja, ami ez egy egyedi a whisky-iparban. Na de hogyha már egy picikét levegőzött, akkor most már nézzük is meg a ízpróbát. Egy kellemes kis gabonásság azért érezhető a gyümölcsösség mellett, és a füst, ami számomra tipikusan egy ilyen belépő füstösség kategória, sőt, még az alatt is van, ugyanis ez ugye, mint mondtam, hivatalosan szóval nem tőzeget, szóval nem peated malt whisky,
ugyanakkor lehet benne érezni. Szóval, hogyha valaki még egyáltalán nem találkozott a tőzegnek ezen karakterével, akkor érdemes egy ilyen Gerstont megmutatni neki, mert ha bár nem is ízig-vérig azt a peated feelinget fogja megkapni, ugyanakkor már egy fogalma azért lesz arról, hogy milyen ízekre számíthat egy ilyen kiadásnál. Maga a Gerston lepárló amúgy valójában kétszer is működött, majd bezárt, ugye legutóbb 1914-ben, viszont ez a palackozás, ez a kiadás, amit ma kóstolunk, ez 1982 az első, a Gerston 1-es lepárlójának a rekonstrukciója, ugyanis a két lepárló, az első és a második etap teljes mértékben elkülönül. A maga a márka az 1914-ig ugye piacon volt, de már nem ebben a minőségben, nem ezzel az ízvilággal, mint amit most tapasztalhattok, vagy hát 88%-ban tapasztalhattok, ugye már. Ugyanis a lepárló sikereit nem sikerült még egyszer visszahozni. Valójában a klasszikus Gerston lepárló olyan jó minőségű volt, és annyira közkedvelt volt nem csak a skót elit, hanem a londoni elit, és olyan exportpiacokon, mint Brazília, illetve India is hatalmas nagy sikereknek örvendett, ugyanakkor egy nagyon pici farmlepárlónak bélyegezték, tehát farmlepárló volt, ugyanis mindösszesen 30 000 liter környékén gyártott. A képen láthattok egy 1826-os jövedéki adó bevallásból egy részletet, ahol leírják, hogy a Gerston ugye 1826-ban 30.694 liter viszkit gyártott, 63 tonna gabonából. Vagyis a Gerston élen járt abban, hogy nagyon jó terméshozamú árpával, a bere árpával, a birri árpa fajtával dolgozott, illetve a technológiája is tulajdonképpen egy olyan szinten volt, többiekhez képest, hogy sokkal nagyobb literszámot tudott 1 tonnából kinyerni. Ugye a mai viszkigyártásban is azt szokták mondani, hogy 1 tonna gabonából olyan 400-500 liter az az átlag, az már egy jó átlag. Persze valakinek sikerült több is. Na most a 19. században egy 487 literes tonnából kinyert italmennyiség az eszméletlen jónak számított. Tehát a sikerei azok megvoltak, jó volt a viszkie, csak hát nyilván nem volt elegendő. Viszont volt egy nagy problémája, az a vízellátás, mert hiába volt remek a vize, sajnos az akadozó vízellátás az megpecsételte a sorsát, és amikor bezárt a lepárló, ezek a korábbi londoni elit tagjai, akik nagyon szerették ezt a tételt, összedobták a lóvét, és azt mondták, hogy ezt nekünk még egyszer meg kell csinálni, csak akkor nagyobb mennyiségben csináljuk meg, mert ez a 30 000 liter ez kevés volt, és újraindították a lepárlót, 86-tól 14-ig üzemelt, viszont hiába volt 10-szeres a mennyiség, amit gyártottak, egyszerűen nem tudták a sikereit újra megalkotni a Gerstonnak. Nemes egyszerűséggel, hát gyengébbre sikeredett a párlat. Jó, mondjuk annak idején saját árpával dolgoztak javarészt, ezután vásárolták, sőt nem csak skót árpával, hanem angol és kelet-európai árpával is dolgoztak. Továbbá az élesztőfajta, azelőtt még a Gerston 1 időszakában ezek természetes élesztőfajták voltak, még aztán ipari élesztőkre álltak át ugye az ipari komplexum termelésének ugye köszönhetően. Szóval hát a Gerstonnak a története nagyjából ennyi. Nem tudom, hogy kikóstolta korábban már a termékeiket, viszont az összesben fellelhető egy kellemes kis tőzegesség. Nyilván vannak ennél füstösebb darabjai is a Lost Distillerynek, viszont a Gerston nagyon szívemhez nőtt. Nekem mindig az Old Paltany whisky jut róla eszembe. És sokan kérdezték meg korábban, hogy lehet-e tudni, hogy a Lost Distillery honnan válogatja össze a maláta whiskyjeit. Sajnos nem. Nem igazán kötik az orrukra az embereknek. Én legalábbis nem tudom, hogy bárhol, bármilyen közleményben írtak volna arról, hogy honnan származnak. Igyekeznek minél az aktuális, a régi lepárlóhoz közeli maláta viszkiket keresni, de nyilván ez nem jön mindig össze nekik. Hát például most a Gerston esetében, ami ugye fönn van a skóciai szárazföld szinte legészakibb részén, nem tudom mennyire látszik a palackon, itt a skót szárazföld legészakibb részén. Ott a Wolfburn-ön kívül
az Old Paltany van, és más nem is nagyon dolgozik. Hát a szigeteken igen, de a szárazföldön nem. Tehát össze-vissza válogatnak belőle, mert a skót Malacca whiskykből, viszont én nem tudom, lehet csak egy ilyen kis saját kis marhaságom, de szinte az Old Paltanynek egy kis citrusosságát kiérzem benne. Szóval lehet, hogy tesznek bele, én szerintem igen, de nyilván ez nem hivatalos álláspont. Szóval egy nagyon jó kis tétel szerintem, és bízom benne, hogy nektek is ízlik. Amíg barátkoztok a Gerstonnal, szeretnék egy picikét belemenni ebbe a tőzeges dologba. Arra, hogy mi ez, meg hogy hogyan kerül majd a palackba, illetve hogy mi is ennek a kémiája, mert azt szerintem egy kicsikét keveset emlegetett, és egy izgalmasabb része ennek a tőzeges dolognak. Akik itt maradtak, azok javarészt szerintem tudják, hogy a whisky nem azért füstös, mert úgy szűrik, vagy kiégetik a hordót, vagy egyéb más turpisságok, hanem a whisky azért füstös, mert a gabonát, ugye az alapanyagot a kiszárított tőzegnek a füstjével kezelik. Na most a tőzeg az tulajdonképpen nem más, mint elhalt növényi üledék. A tőzegből lesz később majd a lignin, aztán a barnaszén, végül pedig a kőszén, de persze itt több tízezer évekről beszélünk, de most mi leakadtunk a tőzegnél, ami ugye elhalt növényi üledék, hát igazából Skóciának nagyjából a talajáról van szó. Ezeket a tőzeg kockákat, amiket kivágnak, úgy évente egy lepárló, aki kizárólag tőzeges whiskyvel dolgozik, ilyen eszméletlen ilyen 400 tonnákat dolgoz ki ebből az anyagból, vagy használ föl, szóval eléggé nagy mennyiségben dolgozzák ki a földből ezeket a tőzeg kockákat. Ugye itt szárítani hagyják őket a mezőn, ugye a áprilistól szeptemberi időszakban, és ennek a tőzegvágási metódusnak azért van egy hagyománya, ami ugye, hogy horizontális rétegekbe vágják szépen a tőzeget egyre lejjebb és lejjebb és lejjebb, és minél mélyebbre ástak, annál jobban visszamennek az időbe, és előfordult már, hogy bronzkori leleteket is találtak. Vannak különböző eszközök erre a tőzegvágási procedúrára. Mindegyiknek megvan a saját neve, és mondjuk az Anok kiadásai, a Anok füstös kiadásai, mikor kijöttek pár évvel ezelőtt, a tőzegvágási eszközökről voltak elnevezve, bár mondjuk ez a fa nyelű lukasztó dolog, ez nem tudom mire jobb, max ilyen ösztöke lehet, hogy a fene tudja, sose jöttem még rá. Minden esetre azért lehet látni, hogy az ásó meg a különböző gerebjefajták azok milyen funkciót tölthetnek be ebbe a folyamatba. De persze azért ennek a tőzegvágási metódusnak is vannak azért generációi, mint láthatjuk, ugye van, amikor régen ugye hagyományosan kézi erővel, 50-es években ilyen steampunk módszerekkel próbálkoztak, amit láthatjátok, ilyen hatalmas, nagy robosztus gépszörnyetegekkel, és hát persze most már a modern korban azért ezt többnyire ugye traktorral és egyéb modern technikával oldják meg. Ami viszont a levegőből jobban látszik, az az, hogy mit művelnek egy ilyen tőzegláppal. Ebből kérem szépen kiváló minőségű tőzegfüst lesz majd valamikor, amivel kiváló minőségű árpát fognak füstölni, és kiváló minőségű füstös whisky fog belőle készülni. Tehát itt azért, itt van mindennek az eleje. Szóval, hogy valaki tőzeg van, akkor ezt a képet jegyezze meg, itt kezdődik nagyjából minden. Vagy hát, ha még visszamegyünk, akkor ugye növényekkel, amiből később lesz a tőzeg. És akkor ugye meggyújtják ezt a tőzeget, és abból lesz, hogy annak a füstjéből lesz majd nekünk ugye a füstös árpa. Na most kortyolok még egyet, aztán beletérünk a komoly kis csipetnyi kémiás részünkbe. Ugye, mint az előbb mondtam, a tőzeg az növényi üledék. Na most az üledékben azért megmaradtak a növényi részecskék, és ezekben a növényi részecskékben különböző óriás molekulák is fönnmaradtak, mint például olyan óriás molekulák, mint a celluróz, meg a hemicelluróz. Nem mennek bele ebbe jobban igazából ezek cukoralegységek, és a növényeknek a sejtfalait erősítik. Ennél többet szerintem a sempillanatban nem is kell tudni. Van egy másik nagy molekula, óriás molekula, ez minket jobban érint, az a lignin. A lignin óriás molekuláitól lesz igazából a fa, vagy a bokor. Ugye a lignintől lesz kemény, masszív és erős a növényünk. Ugye például a tölgyfa esetében ez a lignin molekula, ez sokkal inkább sűrűbben és sokkal nagyobb számban található meg. Na most
itt a különböző celluróz, hemicelluróz molekula, meg a ligninnek így önmagában nincsen jelentősége, mert ezek teljes mértékben szaktalan dolgok, viszont ha hő hatására, ugye, vagy ha hővel kezelik, akkor ezek a molekulák felbomlanak kisebb molekulákra, és például a celluróz esetében, a hemicelluróz esetében olyan molekulákra esik szét, amiknek már különböző illatokkal bírnak, mint például ez a karamellás, popcornos, vajas ízvilág, ilyen édeskésebb füstösséget hoz elő, míg aztán a lignin molekula az olyan kisebb molekulákra esik szét, mint például a vanilin, vagy a guaiacol, itt inkább már ilyen fűszeresebb, masszívabb, tőzegesebb dolgok jönnek elő. Itt megállnék egy pillanatra, és a vanilinra hívnám fel a figyelmet. Ugyebár a vanilin az egy olyan anyag, amit tulajdonképpen az élelmiszeriparban is használnak, ligninből kinyerik, és vaníliaként ízesítenek vele dolgokat, és például a tölgyfa kiégetésén is nagyon fontos szerepe van a whisky érlelése szempontjából. Viszont tőzek szempontból a guaiacol nagyon fontos, ugyanis a guaiacol molekula az, ami kellő füstösséggel, tartalmas ízzel rendelkezik ahhoz, hogy megtapadva a gabonaszemeken élénk, erős füstösséget adjon a whiskynek. Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy a különböző molekulák, mikor felbomlanak, rátapadnak ezek a fenol származékok, mert a lignin az egy fenol származék, rátapadnak a szemekre, és attól lesz füstös majd a whisky. Jogos a kérdés amúgy Olivértől, hogy ki tudnak-e fogyni a tőzeg alapanyagból. Ezt én is kérdeztem már amúgy különböző tőzeggel szárított whiskyvel. Na, szóval tőzeges whiskyt készítő lepárlóknak a szakembereitől nem aggódnak emiatt egyáltalán. Tehát én is kérdeztem, hogy nem, van elég, nem probléma. Hát jó. Mi is bízunk benne, hogy így lesz. Na jó. Térjünk rá a torfára, ami ugye a második italunk lesz a mai este folyamán. Annyira új ez a palackozás, hogy ezt most fogom kibontani, és amíg kibontom, mert nem új, maga a palackozás az már azért régóta van a piacon, 2013 óta, vagy 14 óta van jelen a piacon, de nekem ez most itt még, ugye, mint látjátok, teljesen új. Egyre többet találkozni, hogy olyan palackozásokkal, aminek csavaros a kupakja, főleg a japánok szoktak ebbe belemenni. Ez semmi probléma, nem lesz attól rosszabb minősége a whisky, ez költség, megfontolás, meg amúgy a parafának vannak különböző nyűgei, bajai. Például bele tud törni a kupak, hogyha elég sokáig áll a palackban, szóval ez a csavaros dolog, ez nem ördögtől való. A Glenglassaugh torfa. Szeretem ezt a whiskyt, nyilván azért tettem be ebbe a sorba, és szeretem mindenkinek ajánlani, mutogatni, ugyanis ez egy tipikus, ez a 20 ppm körüli füstösség, ez tényleg ez a belépő kezdő, de már a medium füstösségi szint határa. Nem egy hivalkodó darab, és a Glenglassaughhoz mérten, ugye a 10 év alatti kiadásai, azok mindig is egy ilyen könnyedebb, lágyabb, ilyen virágosabb jelleget felvonultató whiskyk voltak. Én nagyon szeretem őket, bár azért a Revival meg az Evolution-nel nekem vannak gondjaim, de nyilván ez teljes mértékben egyedi, ez szubjektív, nagyon sokan szeretem. Tamás, te szereted az Revival-t meg az Evolution-t, vagy hogy állsz hozzájuk a Glenglassaugnál? Én a Revival-t szeretem nagyon, meg a torfát a Glenglassaughttól. Illetve azokat a kiadásaikat, amiket most ugye itt ugyan nem tárgyalunk, de vannak ezek a különböző ilyen wood finishing, peated portwood és ezeket. Igen, azok is egy-kettő nálunk, azok nagyon jó. Nem olyan rég jelentek meg. Amúgy annak idején a Glenglassaugh, hát a 60-as évektől nem volt egy olyan nagy név a szakmában. Azért különböző független palackozók kihoztak Glenglassaugokat, de sajnos eléggé elfeledett lepárló volt. Aztán ugye megvette a Benriek, és jött Billy Walker, egy nagyon nagy szaktekintély a whisky-iparban, és ráncba szedte a lepárlót, és például a torfát is neki köszönhetjük, meg ugye azokat a különböző peated port, meg Pedro Jiménezes kiadásokat, amiről most az előbb a Tamás ugye szót ejtett. A Glenglassaugnál érdemes körbenézni. Szóval nem mindegyik füstös, sőt, a javarésze nem füstös, de nagyon izgalmas kiadásokat csináltak. Nos, a Glenglassaugh torfa
ugye 10 év alatti viszkiről beszélünk, ugye az előzőnél, a Garstonnál azért 12-15 év közöttiek voltak házasítva, ugyanakkor itt még egy hangyányit sötétebb árnyalattal találkozhatunk a torfa esetében. Nem kell aggódni, egyáltalán nem arról van szó, hogy színezék lenne benne, ez 100%-ig a hordótól kapott szín. Igazából a hordó elhasználtsága valószínűleg ez okozta a színváltozást, vagy a masszívabb színt, ez is amúgy sima amerikai bourbon hordóban érlelt kiadás. 50%-os. Nem feltétlen, mondom, hogy szükséges, de esetleg egy pár csepp vizet amúgy érdemes beletenni, hogy egy picikét lágyítsa, de elsőre szerintem érdemes megkóstolni 50%-osan. Tehát a torfa egy gabonás, kellemesen tőzeges, és a lecsengésben lesz egy nagyon jó kis gyümölcsösség, ami a Glenglassó sajátja, egy ilyen könnyedség. Ezért szeretem ajánlani, meg amúgy jó árban van, 14 000 forint körül van, azt hiszem a torfa, de egy nagyon jó tétel. De hát még sokat is mondtam, nem tudom. Azt tetszik benne, hogy amikor bejön a szájába, akkor egy ilyen nagyon jó kis puha, szinte már édeskés jelleget ölt, és amint a végére ért a nyelvet hátuljába, berobban a tőzeg, és jön ez a gabonás jelleg, a tőzegesség, és az 50% az tényleg a végén érezheti magát, hogy haló, azért nekem van egy jó testem, és egy jó hosszú lecsengésem. Azt szokták mondani, hogy a hosszú lecsengésű italok, azok sokkal több élvezetet nyújtanak. Ezt azért jó, cáfolnám, nem mindig van ám így, de azért van igazság abban, hogy minél hosszabb egy lecsengés, annál tartalmasabb az ital. Ez a Glenglassó is piszok jó, az a helyzet, azt kell, hogy mondjam, egyik kedvencem. Mondjuk a ma 4, amit hoztam nektek, az többnyire a kedvenceimből van kiválogatva. Maga a Glenglassó lepárlónak a sorsa, akár csak a legtöbb skót lepárló sorsa egy picikét ilyen hányattatott. Ugye James Moir megalapította 1875-ben. Nagyon örültek neki a helyiek, mert addig még csak ilyen illegális lepárlók működtek ott, és végre akkor volt egy jó minőséget gyártó, jó nevű Glenglassó, ugye Maláta whisky lepárló. Csak hát sajnos aztán az alapító meghalt, és a 2 unokatestvére, akik ugye megörökölték a lepárlót, hát nem tartották meg sokáig, el is adták rögtön egy úriembernek, egy régi vevőjüknek amúgy, aki nemes egyszerűséggel megvásárolta, és még több pénzért továbbadta a Highland Distillers Company-nek, aki akkoriban egy eléggé nagy, a 19. század végén egy nagy szeszipari cég volt. Ezeknek a 19. századi ilyen szeszipari cégeknek az utódai a mai ilyen nagy cégek, mint mondjuk a Diageo, különböző cégek ilyen összeolvadásából vissza lehet vezetni, hogy vannak ott gyökereik ezeknek az óriás vállalatoknak. Sajnos amúgy a Glenglassó a 20. század elején a nagy whisky boomban, az első nagy whisky boomban, hát ugye elhalkult. Ugye nagyon sok lepárló nyílt meg ekkor, és a Glenglassó is azok közé tartozott, akik kicsikét túltermeltek, és nemes egyszerűséggel le kellett húzniuk a rolót. Ez amúgy ekkoriban nem volt újdonság, például amúgy a Glenglassónak a testvér lepárlója, aki fölkarolta majd 2008-ban, a Benriach, ő is ekkortájt bezárta a kapuit, akár 10 éves indulását követően. Szegény, hát ez van. De szerencsére aztán később ugye újra nyitott a lepárló, 60-as években felújítják, újra nyitják, hogy akkor legyen egy jó kis Maláta whisky a Highland Distillers Company-nek a blendjébe, de aztán kiderül, hogy ez nekik mégse kell, meg túlságosan masszív az ital, ezért aztán bezárják. Tehát ilyen csiki-csukit játszanak szerencsétlen lepárlóval, pedig hát most már tudjátok, hogy fölösleges, mert jó a terméke. Minden esetre teljes mértékben elhalkul. Magát a lepárló házait használják amúgy raktáraknak, meg ugye volt egy nagy felújítás is, amit a Highland Distillers Company végzett, de hát aztán végül teljes mértékben azt mondták, hogy jó, köszönjük szépen, ők ezt mégsem gondolták komolyan, inkább bezárják. Viszont 2008-ban ugye újra jött a megnyitás, ekkor már a Benriachot is tulajdonló befektetői kör
vette meg a Glenglassot, és ugye jött Billy Walker, és aztán 13-ban jött Billy Walker a lepárlóba felülvizsgálni a dolgokat, és teljesen átalakította a házasításokat, teljesen átalakította a palackozásokat, és jót tett vele. Szóval tényleg nagyon szép ráncfelvállaláson ment át a Glenglasso. Érdekessége a dolognak, hogy amikor 1960-ban felújították a lepárlót, és a Highland Distillers Company ugye elkezdett Malata whisky gyártani, hogy a blend idjébe beletegye, csak aztán később nem jött nekik ez össze, azokból az időkből díjnyertes kiadások kerültek ki a Glenglasso tárolóházából. Ugye, mint mondtam, független palackozók vásárolták fel, és az ilyen idősebb Glenglassókat nagyon-nagyon jó review-kat kapott, és folyamatosan díjakat értek a kiadásaik. Tehát a Glenglassóról érdemes Úgy néz ki, hogy eltűnt Balázs a streamből. Egy kis türelmet kérünk, szerintem megpróbálnak visszacsatlakozni. Valószínűleg a nettel lehet egy kis probléma. Egy kis türelmet kérünk. Itt vagyunk, közben egy kis hálózati probléma akadt bent a bárban, úgyhogy Balázsék visszacsatlakoznak. 1-2 perc és újra itt vannak velünk, remélhetőleg. Én úgy látom, hogy Reni már itt is van. Előbb kérdeztem, hogy honnan néztek minket, hát úgy néz ki, hogy elég sok helyről, tehát így gyakorlatilag az egész országból. Főleg Pest megyéből, Nyugat-Magyarországról volt itt Szombathely, Dabas, Maglód, Budapest. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy ennyien velünk vagytok. Közben Schmidt Zoltán írja, hogy ebből a füstös világból már csak egyet vállal be, hát még 2 van hátra. Itt is van velünk már újra Balázs. Felvásárolták az összes. Sziasztok, bocsánat, valami történt, aztán elment az internet, de újra itt vagyok. Nem tudom, hogy mikor szállt el, mert igazából csak azt láttam, hogy egy szürke minden, szóval akkor kezdem. Tehát az első italunk a Gerston, hogy ezzel ennyire nem kell visszamenni. Szóval valahol szerintem ott szállt el a dolog, hogy a Glenglasso ugye végül is 2013 Billy Walker megérkezésével újraindult. Tehát igazából szerintem valahol itt tartottunk, nem?
Visszaadod nekünk a prezentációt? Ja, elnézést, azt persze. Hozd meg a prezentációt, és akkor berakom ide az adásba. Közben itt van egy kérdésünk is, hogy Mészáros Roberttől, hogy csak én tapasztalom azt, hogy a füstös párlatok színei halványabbak, van ennek valami oka? Hát ez igaziból nem feltétlenül igaz, tehát lesz itt majd az utolsó tétel, ugye a Sunny, amit abszolút nem mondanék Ágosnak, hát ugye itt az érleléstől függ, tehát én annyit tennék hozzá, ez úgymond semmi köze. Annyit tennék ehhez hozzá, hogy szerintem nagyon sok füstös viszkinél az van, hogy a hordós érlelést azt nem szeretik túl spirázni. Szóval például a 18 éves long row az egy nagyon jó példa erre. 18 éves long row-nak gyönyörű szép színe van, 18 évig volt hordóva, és szinte az összes tőzeg elveszett belőle. Tehát azért ezek a masszívabb tőzeges viszkik, azok nem szoktak ilyen, vagy hát van azért természetesen, szóval például a Szenék is egy olyan lesz, de amúgy többször tapasztalom én is azt, hogy a masszívabb tőzegesség sima bourbon hordót kap, vagy bourbon hordó és sherry hordó házasítás, de hogy nem egy ilyen masszívabb színnel bíró italok azok. Hát, de nem, semmi különösebb oka nincs, ahogy Tamás is mondta, itt csak az érelésnek a szerepe. Szóval akkor végeztünk. Nem tudom, hogy igen? Hol. Itt vagyunk. Igen. Mi volt az utolsó dolog, amire emlékszel, Tamás? Mit mondtam? Meglátjuk, mennyire figyelsz. Nem tudom, hogy hol tartottam, és nem akarom ismételgetni magam, bár hajlamos vagyok rá, azt tudom. Én valahol ott vesztettem el a fonalat, hogy Highland Distillers, akik ugye az ilyen cégekből lett ugye a Diageo is többek között. Én valahol itt. Jó, oké. Azt hiszem, hogy ez az előző oldal volt a prezitben, úgyhogy nagyjából... Nem, ez volt az, igen. Innen folytathatjuk is szerintem. Jól van. Hát igazából igen, hogy ezek a 19. századi ilyen óriás cégek, mint a Highland Distillers, ezeknek az óriás cégeknek a fúziójából lett később majd például a Diageo, ugyebár. Szóval vissza lehet vezetni ezekre a nagy cégeknek a gyökereit, hogy akkor innen indultak. Nem tudom pontosan, hogy mivel kapcsolatban hoztam ezt föl, de az biztos, ugye, hogy az a Highland Distillers ugye felújította a lepárlót, és a saját blendidjébe akarta beletenni a Glenglassot, tehát sajnos ez nem jött neki össze, mert a Glenglass túl markáns volt, ezért aztán ugye végleg bezárták az üzemet, és igazából 2008-ig ugye csak így hányattatott sorsa volt a Glenglassónak, raktárként használták tulajdonképpen az üzemet, és aztán persze jött ugye Billy Walker, és először a Benriach és Billy Walker, és akkor fölkarolták a Glenglassot. Remélem, hogy ezzel így behoztam a lemaradást, nem tudom pontosan, hogy hol szakadt meg a fonal, de szerintem nyugodtan menjünk tovább, hogyha valami kérdés van a Glenglassóval kapcsolatban, azon túl, hogy hát tudjuk, hogy mennyire finom, akkor szerintem nyugodtan tegyétek föl. Annyi még, hogy a Glenglassó az ugye annak idején még a Billy Walker éra, vagy a Benriach éra előtt ilyen millió liter alatti termeléssel bírt, azért most már ugye 1,1-jel futnak a piacon. Én ennek örülök igazából, mert tényleg jó párlatokat csinálnak, és talán az kimaradt a ismétlésből, hogy ezek a 60-as évekbeli párlatok, amik azért keletkeztek, hogy a Malata viszkit betegyék blendedbe, azok ugye ott vártak a lepárlóházban, vagy a tárolóházban, bocsánat, és különböző független palackozók megvásárolták, és nagyon jó review-kat kaptak, és díjakat nyertek ezek a kiadások. Szóval a Glenglassó, mint név, az nem tűnt el soha, csak nagyon-nagyon méltatlanul keveset volt emlegetve. Meg szerencsére ez most már megváltozott. Jó, akkor térjünk át Islay szigetére, ugyebár a füstös viszkik hazájába, ezt így szokták apostrofálni, de most kevesen tudják, hogy amellett, hogy a füstös viszkik hazája, a madárkedvelők és a fotográfusok egyik kedvenc turista paradicsoma. Maga a sziget, ugye az a belső hebridák egyik délebbi szigete, és a skót szigetvilág leglakottabb, vagy hát legnagyobb lélekszámmal rendelkező, állandó lélekszámmal rendelkező szigete.
nagyjából 4000 állandó lakosa van. Természetesen ez turista szezonban valamelyest följebb ugrik, de ez a 4000 ez igazából az átlagos. 8 lepárló, most már 9 lepárló, bocsánat, az, ami a szigeten működik, ugyanis 2018 végén az Arnahó elkezdte a whiskygyártást. Érdekes, hogy még egyetlen egy olyan térkép sem készült, legalábbis amiket én elérek, ami rajta lenne az Arnahó feltüntetve. Amúgy a Banahében és a Coal Isle között van valahol félúton, talán egy ilyen település is van, hogy Arnahó. Szóval most már 9 állandó lepárlója van a szigetnek. Amúgy maga a sziget, az tulajdonképpen a whisky lepárlásból él meg a turizmusból, de javarészt a whisky lepárlásból, és amennyire igazak ezek a hiedelmek, pletykák, ilyen szóbeszédek, hogy a whisky lepárlással foglalkozik tulajdonképpen a szigeten élők zöme, vagy hát itt tényleg a lényegi része. Szóval tulajdonképpen minden ember, aki munkára fogható, az közvetlenül vagy közvetlenül a whisky lepárlás segíti, vagy dolgozik benne. Ugye a 9 lepárló az évente 20 millió liter whiskyt állít elő. Ez amúgy eszméletlen szám. Mondjuk ahhoz képest nem, hogy ilyen nagyobb, mint a North British, vagy a Cameron Bridge, ezek a hatalmas nagy grain whisky lepárlók, ugye a Diageo-nak a lepárlói, azok azért tudnak ilyen 10 milliós nagyságrendekkel dolgozni, talán még többel is, nem tudom. Minden esetre, ugye így a skót szigetek között ez kiemelkedő mennyiség, ez a 20 millió, és ezt nem is tudnám hirtelen megmondani, hogy ugye mennyi adót fizetnek be, hát forintba átszámolva több ilyen 100 milliárdos tételekről beszélgettünk, szóval eszméletlen mennyiségű adót. Nem tudom, Andris nem volt egy ilyen diája, ami benne volt a Isla szigeten, hogy milyen mennyiségű adót fizetnek be a lepárlók, nem? Nem Kár pedig egyszer beszélgettünk erről Andrissal, és akkor döbbentünk rá erre a számra. Nem, hogy forintra átszámolva ilyen 140 milliárd körül lehet, szóval ami eszméletlen. Hát és akkor ugye az megy szépen a adókincstárba. Ez a whisky business az egy gazdaságos iparág, kérem szépen, és még finom is. Nos, nézzük meg akkor az első Isla-szigeti tételünket a mai este folyamán, ami ugye bár a utolsó előtti, a Kilchomannak a Mahir Bay palackozása. Valójában a Kilchoman Mahir Bay-re mondom azt, hogy a legjobban reprezentálja azt, hogy a Kilchoman mit tud. És még egy gondolatmenet ezzel kapcsolatban, ha valaki kíváncsi egy lepárlónak az alapkarakterére, az igazi mi voltjára, akkor érdemes mindig a legfiatalabb lepárolt, kiadott palackozását megkóstolnia, mert abba fogja azt megtapasztalni, hogy mit is tud. Mert azért érlelni hordóban, persze az költséges, és sokáig tart, és nagyon szeretjük az idős viszkiket, de ott igazából annyit nem esedik az ital, annyit változik a párlat, ugye már a hordóban kapja meg a karakterének a 70-80%-át a whisky, de minél fiatalabb egy ital, annál jobban fogjátok megtapasztalni azt, hogy milyen a lepárlónak az igazi kis gyökere tulajdonképpen. Nos, 10 év alatti Kilchoman, fiatal, ilyen 5-6 év körül lehet, szóval nem egy idős darab egyáltalán. Nem is nagyon terveznek még idősebb kiadásokat piacra dobni a Kilchomannál. Egyelőre portfólióbővítés, illetve kapacitásnövelés a cél. Viszont ha megkóstoljátok, érezni fogjátok, hogy nem is baj, hogy nem öreg. Annyira jól áll neki ez a fiatalság, ez a ropogóság, a füstösség mellett. Én nagyon szeretem említsük meg azért a Kilchomannál, hogy a idősebb kiadások, ugye ezek a vintage-ek is, ami többek között nálunk is van, ugye ez a 2009 vintage, ugye, illetve most volt egy klub kiadásuk, ami azt hiszem, hogy 12 éves volt. Ja, hát igazából belefér a Kilchoman, ugye 2005-ben kezdte maga a működését, úgyhogy... Igen, az egy fiatal lepárló. De ezek ilyen limitáltban jönnek, sőt valamikor csak egyetlen egy webshopnak adnak el belőle. Az első 10 éves is ugye úgy jött ki, hogy volt egy darab 10 éves palackozás, amit ugye pontosan a kerek 10 éves évfordulón lepalackoztak, és árverésre bocsátották. 1 hét vagy 2 hétig volt az árverés, vagy 1 hétig volt az árverés, és ugye a befolyt összeget ugye azt jótékonyságra ugye adták oda.
Hát végül aztán ami 7000 angol fontért ment el a kereken, 10 éves. Szóval ezt miért nem pénzeket? Kilhoman csinál elég sok ilyen single cask palackozást is, ugye már mondhatjuk, hogy elaprózza egy picit ezt a dolgot. Ugye több webshopnak, több országnak csináltak már ilyen single cask palackozást. Ami nálunk van, ez a small batch, egyébként ezt inkább azt hiszem, hogy ez rajtunk kívül még 3 országba kapható, 4 hordónak a házasítása, egy elég kis korrekt tétel. Aliznak ez a kedvence. Kinek? Aliznak a small batch-et nagyon szeret, igen. A bármenedzserünk a Good Spirit-ben. Így van. Van benne egy kellemes kis sóság. Itt is előjön az árpának a jellegzetes ilyen édeskés, gabonás íze. És persze a tőzegesség. Azért itt se vágán pofonabb tőzeg, de erősen ott van. Szóval azért főleg a lecsengésben jön elő egy ilyen nagyon durva kis tőzeges zamat. Ugye a Kilhomannak ez az alapkiadása, ez ex-bourbon és ex-sherry cask házasítás. Nagyjából ilyen 70% bourbon, 30% sherry az arány. Egész pontosan egyébként 90-10. 90-10? A hírbé. Igen, igen. Legutoljára, amikor ennek után olvastam, akkor 70-30 volt. 90 bourbon, 10 sherry most a hírbé. Itt is lehet látni, hogy ez is egy olyan iparág, hogy folyton képezni kell magunkat, nem szabad elaludni, mert akkor ilyen hibákat ejtünk, mint amit most én ejtettem. Hát köszönöm szépen a korrekciót. Szóval 90-10. Még jó, hogy nem írtam számokat a diára, látod? Azt mondja, hogy említette a Tamás, hogy ez 2005-ben nyílt meg ez a lepárló a Kilhoman, és egy ízig-vérig farm lepárlóról van szó. Tehát farm lepárló mi voltját, a saját árpa földje, a saját malátázóháza, és az a 12 ember, aki ugye a gondos munkája nyomán ugye gyártja a viszkit. A Kilhomanban, ez most bután fog hangzani, de én mindig érzem azt az odafigyelést, azt az emberi izzadságot, tényleg hülye hangzik, de tényleg azt a kisüsti módszert, ez a minimális, 480 000 liter csinálnak évente, szóval ilyen 500 000 liter alatt vannak, gyerek játsz, hogy nagyon-nagyon kicsi ez a mennyiség. Akkor ugye az, hogy saját árpával dolgoznak, amit ugye föl is használnak, de félre is tesznek különböző kiadásokhoz, amit megjegyzek, ezek a local barley kiadások nagyon jók, azokat érdemes követni. Illetve ugyebár a szakgárda, ami ott van. Tehát tényleg annyira jó, és tényleg annyira jól össze van rakva, annyira jó balanszú italokat csinálnak ebbe a kis Islay-szigeti lepárlóban. Én nagyon beleszerettem. És amúgy 2005-ben, mikor az első kiadás, 2005-ben, mikor megnyílt, és 2009-ben, mikor kijött az első kiadás, akkor limitált példányszámban jöttek ki, ugyanilyen small batch palackozásban, annak is amúgy szerintem Mahir Bey volt a neve, az, ami 2 hét alatt elkapkodták a tőzeg fanok. Mert annyira várták már, hiszen 124 év után először nyílt lepárló Islay-szigetén. Ez nagyon nagy szó volt akkor. Ugye a Portelen, a híres, neves Portelen 83-ban beszüntette a gyártást, és nem volt csak 7 lepárló Island, és akkor végre megjött a 8. ugyebár a Kilhoman, és hát nyilván nagyon várták már a tőzegfanok, és hát el is fogyott a limitált első kiadás. Aztán persze újabbak követték szerencsére. Na itt látható a brigád, és aki vezeti őket, az nem más, mint Anthony Wales, ő egy elég nagy, szinte egy nagy lepárlómester a szakmában, és itt van az a híres neves első hordó, ez a No. 1 Cask, amit 2005. december 14-én töltöttek meg, és az előbb emlegetett online árverés 2015. december 7-én indult, és a kerek 10 éves évfordulón akkor odament Anthony Wills, csapra verte a hordót, és egyetlen egy palackot megtöltött, amit ugye az árverésnek az árverés megnyert, ugye neki adták. Nem tudom, hogy mi lett azzal a palackkal, gondolom megitták, vagy félretették. Én lehet, hogy megittam volna. Ezért nem szeretek gyűjteni viszkit, mert mindig megiszom azt, amit megveszek. Lehet, hogy nem azonnal, de nem bírja ki a polcra. Jó, mondjuk most is azért van otthon bontatlanul, de tudom, hogy egyszer mindenképpen ki fogom bontani, szóval ez olyan nincs, hogy én azt eladjam majd valakinek, nem, hát ezt akkor valamikor majd kibontom. De amúgy befektetésnek nagyon jók ezek a kiadások, szóval érdemes, ha valaki szeret így
így játszani ezekkel, akkor lehet ám szép hozamokat hozni egy-egy palackozáson. Vagy valami jeles alkalomkor meginni. Azt én már tudom. Szóval, nagyon pici lepárló, nagyon kevés ember, saját maláta, ízig-vérig egy handcrafted jelleg. 2016-ban volt egy bővítés a lepárlóban, és akkor 16 áprilisában volt, azt hiszem, az a bővítés. 19, bocsánat, tavaly, 19-ben volt a bővítés, és igazából duplázták a kapacitást. Ez az első pár lepárló. Ugye a nagyobb méretű Voss Still és a kisebb méretű Spirit Still a Kilhomanban. Amúgy nagyon kevés lepárló engedi ilyen fotók készítését a lepárló berendezésekről. Amúgy látható egy ilyen kisméretű lepárlók, amúgy ez is hozzátesz ahhoz a húsos karakterhez, amit ugye a Kilhoman tud nyújtani. És bízom benne, hogy az 5 cent azért nem fogyott el azoknak, akik ugye mini palacból kóstolnak, mert érdemes összekóstolni a szenéggel. Tehát a Kilhomannak ez a kiadása, ez tulajdonképpen a szenég, én is beteszem a közösbe, akkor mind a ketten ezt mutatjuk, hol a kamerám van. A Kilhomannak ez a kiadása, ez tulajdonképpen a Mahir Bay-nek az ellentétje, ugyanis itt a sherry hordó van, sherry hordós arány van nagyobb számban, és a bourbon pedig kisebben. Most akkor megint Tamáshoz fordulok, itt akkor viszont már 90-10 vissza, vagy itt maradt a 70-30. 70-30, jó. Igen. Itt azért a sherry ugye 70, és a bourbon ugyebár a 30%. Látható is, nyilvánvalóan azért a színén is már, hogy a sherry hordó hatását erősen kifejti színében. Meg is megmutatod nekünk egy kicsit a porrat? Nem. Ez palack. Várja, palack és a pohár, hogyne. Szóval, hogy itt van a szenég, itt pedig a Mahir Bay. Hát, nem tudom mennyire látszik, de látszik egy kicsit, igen. Látszik, igen. Hogy eléggé nagy különbségek fedezhetők fel. Itt a színnel kapcsolatban egyébként biztos te is emlékszel, Balázs, hogy most kaptunk egy jóval sötétebb adag szanék palackozást ugye ősszel, és ugye a Kilhoman is közzétett ezzel kapcsolatban egy közleményt, ugye, hogy ezek aktívabb sherry hordok voltak, mint máskor, és ezért az őszi batch az egy kicsit sötétebb lett. Itt többen kérdezték is egyébként vásárlók, meg csodálkoztak is, hogy sokkal sötétebb a személyig, egy kicsit sherrysebb is az íze. Hát ez ezért volt. Baj, az amúgy pont az a lényeg a small batchnek. Én azért szeretem az ilyen kis szériás kiadásokat, mert újdonság, egy nagyon izgalmas és egyedi dolgokat tudnak így alkotni. Tehát azért, ha most tényleg valaki szeretne jobban beleásni magát ezekbe az ízekbe, akkor érdemes tényleg ilyen small batch-ekkel próbálkoznia. Nem, tényleg azt csak ajánlani tudom neki. Nem lesz mindig ugyanaz. És igen, előfordul sajnos, hogy más lesz, mint az előző, de hát pont ez a lényege. Szóval a szenégnél hasonlóan, mint a Mahir Bay-nél, ez a füstösség, ez a kicsi sóság azért benne van. Viszont nyilván ugye a színe, és majd ízében is fogjátok érezni, hogy tartalmasabb gyümölcsösséggel bír, ilyen mazsolássággal, enyhe kis diós jelleggel. Emlékszem, mikor elkezdtem úgy komolyabban viszkikkel foglalkozni, hát én rögtön a sherry hordós palackozásokba szerettem, először ez nagyon sokunk előfordult. Mai napig megvan az a szeretet, de már azért korán sem ez a nagy rajongás azért. Ettől függetlenül imádom őket. És a Glenglassónak is van egy Pedro Jiménezes kiadása, azért az is mesés. Az a baj, hogy a idővel minél többet kóstoltak, minél többet tapasztaltok, el fog aprózódni, hogy mi a kedvenc, mert nem lesz olyan, mert hogy mindig van valami új varázslatosság, amit muszáj szeretni. Mint hogy ezt is muszáj szeretni, mert remek ital. Határozottan van benne ez a sherry hordós vonal, gyümölcsösség, meg ez a kicsit ilyen diós, mazsolás jelleg a füst mellett. És itt azért tennék egy szubjektív kijelentést. Szerintem a sherry hordó, meg a füstösség nagyon jó balanszba szokott lenni.
Először a Benriachnak egy 12 éves kiadásában találkoztam azzal, már sajnos nincsen a piacon, rég kifutott, hogy masszív sherrys karaktert, masszív tőzegességgel hoztak össze. Ami zseniális. És ennél is amúgy nagyon jó balanszot képez az édesség, meg a füstösség. És nyilván ez egy kicsit más téma, de például a szivar is. Azért jobb a szivar az édesebb italokhoz, mondjuk egy sherry hordós whiskyhez, rumhoz, konyakhoz, mert ez a kesernyés füstösség, meg az édesség nagyon jól kiegyensúlyozza egymást. Persze aztán, hogy ki őt szereti, az már nyilván az már egyedi dolog. Ugye az elmúlt 15 évben, amióta a Kilchoman ugye működik, nem csak a Szenék, meg a Mahir Bay, amit megjegyzek, a Szenék például 2019-ben San Franciscóból aranyérmet hozott haza. Volt egy év, amikor mind a kettő elnyerte kategóriájában az aranyérmet. Ők ketten amúgy a zászlós hajója a Szenék, meg a Mahir Bay a Kilchomannak, de emellett számos limitált, visszatérő, különböző hordóban érlelt kiadások jönnek, amit nagyon ajánlok, és tényleg mindenképpen kóstoljatok meg, az a 100% ájla kiadások. Ott minden évben hoznak egy ilyen kizárólag a Kilchoman árpájából készült palackozást, zseniális. Az a leggyengébben tőzegelt kiadás, az ilyen 20 ppm körüli, viszont annyira intenzív, annyira robosztus, annyira ilyen ropogós, nagyon jó, nagyon szeretem, tényleg. Lesz idén is nálunk. Igen. Most nincsen, elfogyott? Vagy van még a régebbiekből, de majd mindig a legfrissebbekből. Ja, persze. Nyilván kapunk, úgyhogy... Érdemes venni, hogy összekóstolni a különböző kiadásokat, mert ott is hatalmas különbségek lehetnek. És akkor még egy annyi, hogy a Buffalo Trace az egy eléggé híres amerikai bourbon whisky. Mi is nagyon szeretjük a Buffalo Trace-t, és onnan származnak a bourbon hordók, amivel a Kilchoman dolgozik. Ez csak egy kis lábjegyzet a végére. És akkor itt, mi a fene van itt? Hoppá, na mindegy. Szóval igazából a füstös whiskik témájában én most ebben az 1 órában ezt szerettem volna így megosztani veletek. Ugye beszéltünk arról, hogy mitől füstös a whisky, egy kis kémiát is belevittünk a dologba. Ugye Islay szigetéről egy pár szót ejtettünk, ugyebár, és hát nyilvánvalóan a Gerson, Torfa, Mahir Bay és Szenék kvartettjét ugye végig játszottuk. Bízom benne, hogy sok újdonsággal vagy érdekességgel tudtam szolgálni, és ha valaki nem kóstolta még ezeket az italokat, akkor ezután bekerül a kedvencek közé, és ahogy látom, már osonnak föl a kollégák, és majd mindjárt jön az elköszönős rész, amit a Tamás már bekonferálta az elején. Így van, és még egyébként itt láttam a loggormot is a prezentációdban, ami ugye 100% sherry hordós érlelés, annak a 2020-as kiadása az érkezik is hozzánk hamarosan, úgyhogy érdemes lesz majd figyelni. Jöjjenek ide a többiek mögém, és akkor megejtjük a dolgot? Vagy te ki tud erről egyáltalán? Ti tudtok erről? Mi tudunk. Miről? Most mi kocintunk vele. Jó, de akkor nem jöttek ide. Még van egy kérdésünk itt közben. Egy olyan kérdésünk van itt, Masszag Ádám kérdezi, hogy ha rangsorolnod kéne a kedvenc füstös párlataidat, hogy nézne ki a top 3 most? Kedvenc füstös? Hát ezekből, vagy... Jó, akkor mondom először ezeket. Ha ezekből kéne választani, akkor Szenék, Torfa, Mahir Bay. Amúgy pedig mindenből összevéve az Old Ballantrae termékeit nagyon szeretem, azt mindenféleképpen tudom ajánlani. Az Arammás Rimur, azt szerintem egy zseniális, ilyen könnyeden tőzegelt whisky. És a harmadik, hát nem tudom, mi lenne a harmadik. Gondolom valamelyik saját márkás termékünk. Akkor megkérni mindenkit, hogy maradjunk még. De mondjuk a Kilchománoknak, mondjuk a 100% áll a Kilchoman, igen. De mindenképpen Old Ballantrae és Arammás Rimur, ez a kettő, ami a toppon van. Igen, az Old Ballantrae-t azt tudom, hogy nagyon szereted. Igen, amióta megvan, azóta mindenkinek azt ajánlom. Akkor én köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, és akkor most jön az, ami még nem volt, hogy itt most kocintani fogunk, azt hiszem élőben. Így van. András nem ért vissza egyébként. András nem ért vissza hozzánk, sajnos. Hogy neveztek, bejöttök? Ja, hosszuk meg a széket. Ja, én itt jól vagyok. Hova nézzek? Na. Sziasztok, Szatmári Kati vagyok, a WhiskyNet egyik alapító tulajdonosa.
Zárásként nekem már csak a köszönet nyilvánítás maradt. Először is szeretném megköszönni nektek, akik velünk voltak ebben a fél napban, mert hát vevők nélkül, érdeklődők nélkül, résztvevők nélkül semmilyen whisky show, se online, se valóságos nem jöhetne létre. Szeretnék köszönetet mondani a partnereinknek, külföldieknek és belföldieknek egyaránt, akik mindig készek velünk együtt gondolkodni, segíteni a szakmai munkánkat az elmúlt 13 évben. És hát végül, de nem utolsó sorban szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, akik fantasztikusan összerakták ezt a mai délutánt, igazán élvezték, igazán szakmailag oda tették magukat, úgyhogy akik itt vannak fizikálisan, azok most itt mögöttem azt hiszem mind látszanak. Reni, Lilla, Balázs, Zsolt, nagy köszönet Tamásnak, aki végignyomta az egész délutánt, Balázsnak, és Dávidnak, és akik, igen, akartam mondani, Dávidtól kezdve, Szandrát, akik ezen a projekten dolgoztak, és egyáltalán azt a közel 30 embert, kollégát, akik a WhiskyNetben dolgoznak, és most is lent a bárosok a Takeaway esten. Úgyhogy köszönjük, hogy velünk voltatok, hogy velünk vagytok, 13 éve bíztok bennünk. Ciao. Ez fontos. Ciao. Egészségünk. Egészségetekre. Tomi, egészség! Sziasztok! Egészség! Sziasztok!